tikulandireni kulikonse kumene mukutionera masana wano. Ndine Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Sochi International Convention Center. In fact ndikuyankhulira on the grounds ya Mount Sochi Hotel katikati mwa mzinda wa Blantyre. Kwa ajili kadzuwa pang'ono kwa madzuwa lake la mitambo kwina kulikonse kumene mukutionera ndifo kondwa kwambiri kukhala nanu nthawi ino pano pa kanema wa TTV. Tidayamba dzulo pamudzi pano panabwera Dr. Lazarus Chakwera ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. I think the toast of the day for yesterday inali imeneyo. Mawa uno kunali ma independent angapo amene they didn't show up, ena anangobwera kudzanena kuti ayi basi sapereka mapepa lawo. What we know is kunena kuti President Mutharika will be here anytime from now. Chama 3 o'clock ndi nthawi imene mwambo uyambe mkatimu. Koma tikumva kunena kuti they are now more strict preventative measures mu mkatikati mwa holo imene zonse zikuchitikira ndi imene ili kumbuyo kwangayi. Kumene kuti kumva kunena kuti akhwimitsa kwambiri chitetezo moti ena tonse amene tilali mmenemo nena kuti atuluke ndipo mwangotsala anthu osapitirira 100. That includes a television, komanso ngakhale ma radio station. Ndiye aliyense ndithu alipanja ndipo amene alowe mmenemu mkatimu ndi anthu osapitirira 100. Tikumva kunena kuti President Mutharika anachita so insist kwambiri kunena kuti musadzadze anthu mmenemu. Boma lawo ndi limenenso likulimbikitsa kwambiri za kuti tikhale ndi social distancing komanso kuti anthu asachuluke 100 pamalo amodzi. So strict measures mu Sochi Conference Center moti even us we have been forced kuti tichite broadcast kuchokera panja pano. Komabe tikulandireni kwina kulikonse kumene muli ndipo kuno anthu ndithu abwera ambiri. Tikumva kuti anthu ena ochuluka ambiri ali panja pa hotel imeneyi. Koma kuno mukhoza kuona ndithu anthu ochepa kwambiri amene ali mkati muno ambiri ali panja. Chitetezo ndi chokhwima ndithu. Aliyense ndithu akuona kuti zinthu zikhala bwanji. Ndimafuna ndikukuonetsera anena mwa akuluakulu a chipani cha UDF amene afikanso pano. Ndikuona bambo Yusuf Mwawa ali apa, komanso ndikuona apa bambo Clement Stambuli. Tikulandireni kodi masiku ano pajamoni wake ngotere. Kuli bwanji tili live pa TTV. Kuli bwanji unkhota kuli bwino kwambiri. Muli pano ngati ma members a mgwirizano wa DPP ndi UDF zikuyenda bwanji? Ndichachidziwikire mgwirizano wa DPP ndi UDF ndosiyana ndi migwirizano ina chifukwa ife background yathu ndiyofanana. Ife ndi zipani zimene zinayamba kutabwera democracy ku Malawi. Ndiye ife zipani zathu ndizofanana. Mukudziwanso mmene chinambira chipani cha DPP. Chipani cha DPP ndi mwana ochokera mu UDF. Moti metiri pano tili modzi ndithu ngati anthu ota background yathu yofanana. Mgwirizano wathu tiyembekezere chani masanano? Well, lero masana kukhala kupangidwa history ku Malawi. Monga mukudziwa kuti chipani cha UDF ndi chipani cha DPP zinakumana kale ku State House ku Lilongwe ku Kamuzu Palace. Komwe tinasainirana mgwirizano. Lerolo Amalawi aona ndithu mgwirizano umenewo ukupitirira. Amene akutionera pano ma members yanu akhoza kumwina kufunsa kuti mukupindula bwanji ndi mgwirizano umenewo? Mgwirizano umenewo siwoti ipindula ndi UDF kapena DPP. Ndi mgwirizano otupindulira Malawi chifukwa Malawi akubwera pamodzi. Ndi amene akupindula ndi Malawi si UDF kapena DPP. Yes. Za runningmate zateka? Nkhani imeneyo ndi nkhani yotino anthu aone okha osatamve kwa ine. Au achira kudzionera kuti nkhani ija ili apa tsopano. Mwalandiridwa bwinobwino kumene ubale ukuyenda bwinobwino palibe mavuto aliwonse DPP ndi UDF? Inu mukunena ngati kuti otilandira ndi a DPP. Mukanafunsa kuti mwalandirana bwanji chifukwa ifeso talandira. Kodi aliyense akulandira nzake? Aliyense akulandira nzake. Ndithu. Chabwino ndi kuyamikeni kwambiri bambo Stambuli chifukwa cho tilankhula kwambiri. Komanso imene ndifuna ndikuwuzeni nchonena kuti kusiyana kwa migwirizano ina ndi mgwirizano uwu
ndone kuti mgwirizano uwu ndio tikamba kuyenda tikuyenda limodzi sitikuonana kuti uyu wa DPP uyu wa UDF ife ndife anthu amodzi tikuyenda ngati munthu mmodzi zimenezo zikhale mmutu mwanu amayi onsenso adziwe zimenezo na kuti mgwirizano umene ukuchitika lero zimene mukuona lero anthu akuyenda limodzi ngati anthu amodzi. Ndathokoza kwambiri Bambo Clement Stambuli zonsezi zikuchitika kuchokera kuno ku Sochi International Conference Center ndimanena kuti holo imene zimene zikuchitikira ndi imene ili kuseriku. George Kasakula is standing by for us kuti timve kuti kodi zikuyenda bwanji. Tikulandireni masana wano achimwene a George Kasakula. Tathokoza kwambiri Brian. Yes. No, masana hajafika. Masana hajafika. Masana hajafika. Nthawi ikuyandikira pang'ono kuti a president abwere. Nimakuona mmene mwana ndi Istanbul. Member wakalekale wa chipani cha UDF. Ndipo wakhala UDF zakazosaizi. Ngati pala anthu ena amene sana sinthe chipani dziko lino pamene anthu ena awuyenda Istanbul. Umapatikiza mafunso kuti mwabwera kwa Alliance ndi DPP mapeza bochani. Nanga kodi nkhani imene ninkamwa ya runningmate kuti kodi runningmate ndani a president abwera ndani pano ayithawa ayizemba komabe anena kuti masanano kuli mbiri so mahinti akuoneka ndithu kuti ziyali makamba mazonena kuti probably ndi Bambo Atupele Muluzi amene apange pati na president pa mpikisano umenewu mwina zikhozo zoona madzulo ano koma tiona monga muchakambere wa Istanbul kuti tingodikira nthawi yatsala pang'ono koma ukamaona mmene zikuchitika muholomu ukamona nthu za muholomu zimene atitumizira achabe muhango akuoneka kwambiri achabe muhango alimenemo alili anipatero yes ndaonanso Bambo Agudo Gondwe former finance minister alimenemo olovo kuti masiku apitapo koma agontha kuchokera kuzuzu kuchokera ulilongwe kuti adzaonemo kumeneko so mwamba ufunika kwambiri olopanja tinatuluka nthawi nakenso akubwera ndithu anthu azipani zonse ziwiri ayikira ma screen panja kuti azionera mwambo umene ukuchitika kuno so ni mwambo umene even iwo wa DPP even iwo wa UDF autengera serious tingodikira kuti kodi ukapika tiona zotani. Let's do a recap of this morning. Yes. Mawau uno zinaenda bwanji. Mwina ena sada kare na afe mawau they might want to know what happened in the morning. No, this morning was the fair thing to say was a complete disaster. Ninkani ya ma time wasters omwe ajama na kuti upanga exercise ufulu wao ukatenga mafomu kumeki kuti tufuna tikale president kana kuopeza kuti mafomu ajakatenga osatha ufira osatha upanga meet ma requirements azimene zili mmene ndezi zimene zili kama mma kunabwera amvulo onakhala nawo kunabwera aswira lasiyana litsopano smart swira osewa anabwera koma amabwera ni nkhani imodzi nene kuti ine sindikufuna ena ndi anangotumiza nthenga kuti sinibwera kunkubwera kumeneko ine sindikufuna so itozi zibwana zimakana zicha anthu pangesa zufulu wawo komanso pangesa zufulu wawo mwachilungamo kuti tafeso atilemekeze ngati amalawi nkhani yayikulu ndimene ichitike madzulo ano Brian zamamawa zicha zinali zazibwana zoti zatha zapita nkhani ndimene ichitike madzulo ano kuti kodi zikhala bwanji ndikuona anthu akubwererabe akufika pano ndikuona Bambo Mchacha. I don't know if we can just turn our camera kuti angona avua kaunda alipo pano alipopepo ndikuona songa yes Bambo Mchacha ndimafuna nsokoneze ndi anduna za education koma sa CEO apaga ndaona bagasi ku trade ndaona bagasi achena kwambiri blue yes tira mplana nthawi paliso avua kaunda avua kaunda alipenepo so zikuchitika we can feel the excitement in the air kuti iwo ngati chipani chawo they want to project an image of confidence. This is not the time where you can project an image of saying I'm sure the message that even the president is going to bring is to say let's bring it on. Bring it on. We are going to do. In fact, they've been saying it. We will win with a landslide. That's what they are supposed to do in public. In public, they can't show good to go over kamena sisi tukupanga bwanji. So ndikaonanso kunja kundera zimatazi. Razimatazi zosiri yabase. Kunja kurazimatazi. Teke. Amadero ukamba kwake. Cholinga nchoti tipange project an image of kuti we are united. Komanso kuti tili confident. Kuti if you bring it, if tomorrow the Supreme Court says yes, the election is going on, we are ready for it and we are going to win.
ndiye ndikumva kuti anyamata amolalo ali panjapa ena overzealous osalepera ena makhawa overzealous. Exactly. So no, it's their time. It's their time. Nthawi yawo. As I said, the idea is to project an image. Mundilole nsuke pang'ono ndapatse moni awiri atatu amene akuonera padakali pano ndi mmene tikuchitira pano pa Mount Sochi Hotel. Then nanena kunena kuti kuli ndithu anthu osiyanasiyana amene afika pano mukaona apa ndithu khala ngati zokambirana akuluakulu. Mukaona apa akuluakulu kukambirana adavuwa kuchokera ku nkhata koma onesi nkwadziwa awandani kodi apa. Ifendeni kuyang'anira chigawo cha pakati. Kwambasi. Kuli Longwe. Regional governor kumaso nduna yathu ya zamati. Exactly. Mwina ndiyambire ndi inu. Tili live pa TTV honorable Mchacha sitimakumana pafupi. Kodi mmasemba chifukwa. Lero mwapezeka Mchacha. Napezeka. Zikuyenda bwanji siku la lero mukuliyembekezera bwanji? Siku la lero ndapa mumba kwambiri. Siku limene lakha lofunika limene timaliyembekezera. Chifukwa ndi siku limene tikuyambanso ulendo wina wanyiwani. So ngati chipani komanso ngati boma mukutha kuona amene tikuchezera pano mukusoza kuti aliyense ali ready sopano. Ubale ukutoka papa lero nkhope zimene siyana nazo takumana lero. Ndifaje kutha kuona kuti macheza. Ndimayang'ana asambuliwa few minutes ago ndi amanena kuti anthu fenda amodzi. Ndife amodzi. Nanga muna akanukana bwanji? Hayi zimachitika nkhale mbanja atu. Nkhale mbanja ana amakhuza kusiyana maganizo koma siku lina makhala limodzi. Ndifaje mukutha kuona apapo. Tikumva kunjaku za violence ndizina zoti mango nditengerepo mwayi monga inu regional governor wa chipani. Zikukhala bwanji mukukhala nawo bwanji anyamatanu ku chipaniko? Sizona Brian zimene zikuchitika pano ndizodabwisa kwambiri komanso zosekesa kuti anzathu ena zipani za opposition akumavala malikaka achipani cha DPP ndikumenya anthu kumane kuti ndi a DPP. Andi maumboni otili nawo posachedwa apa tikhala tikutusa maumboni amene kuti ziko liziwe kuti anzathu a opposition akutipanga provoko kumagwirisa ntchito mawu khanga ndi a DPP koma anthu asala a DPP ya. Ife chipani chathu cha mtendere, chipani cha fuko, chipani chimene chimafuna anthu azikhalira pamodzi. So si chipani cha nkhondo ya. Andi anthu amene ife tikukaniratu. Koma inenso ndikulowa apo panala anyamata ina overzealous siso ndi amene onso nga opposition. Amene amata kulina sizona ndikhupa kuti palibe chachitika. Para kuti mwina mwakugwira mukanati ayi ndagwiridwa. Koma ndikhupa kuti palibe chimene chachitika. Palibe chimene chachitika. Sifika pambuyo kusika kumbuyo koma kuti tikunena zona zake kunena kuti chipani ichi ndi cha mtendere. Andi pano pano sobwera pano achoka mwantendere. Kupatsani chitsanzo kuti ine ndanzanga George Kasakula tikulowa apo. Anyamatena amafuna kutigwira amene onso ndawo opposition. Brian sikoyamba atu misonkhano ingapo inayi yambuyomu wakakudandira zokhazo. Koma sungati suje kuti pali siku limodzi limene unagwiridwa apo ya. Apo ati akhulupirira amene aonera zona. Kwabasa. Kona ngainu muone ngati ala nimwe mukhala inu ravuwa. Avuwa nanga uja uda kutawani unuso wakutawani so nola ngine. Koma zimamveka so dinuso takuti. Ine ndinakonzeka. Suti ndavalai. Uno la uyu. Suti ndavalai. Ulala atakwambira msaka. Suti ndavalai. Ndiye president ndiye unani ndiko. Ndeka khaleli pampama ndi baba. Avuwa zukha banje. Koma tinene kuti ife ndosangalala. Kuti UDF ndi DPP ndife abale. Monga memutonera mwete. Ngope zakale zacha Yusuf Mwawa wa Istanbul. Amene wa anali asogolere athu. Leader of the house. Tubwera ku parliament. Ine ndanche tubwa 204. Anatanda Yusuf Mwawa the leader of the house. Bambo Istanbul ali campaign director. Hadi famous. Mwagwerera ndi namoti. Kwambiri. Ndipo pioneer uyu ndo pioneer Istanbul. Ndo mphamvu kwambiri. Kodi tu akati pioneer tu sikuli malawi yange pioneer zitu. Chifukwa tu mukanga ndi pioneer ndani. Ife ndi mapioneer achipani. Pioneer as oyambirira. Tsopano amchacha. Masanano ziyenda bwanji. Masana uno ifeo tipanga zachilendo kwambiri. Chifukwa tipanga zimene anzathu apanga dzulo. Mkuzowa kuti nziko muno tili pa muliri waukulu kwambiri wa COVID-19. Andi kuli malamulo amene akhazikitsidwa dziko lonse lapansi likulira. Ku America, ku Germany kuti anthu akufa mwaunyinji. Ifeyo ngati dziko tikuziwa kuti nkhani yachisankho ndi imeneyi
komanso tiyenera kusamalira miyoyo ya anthu poyika malamulo oyenerera. So mutakuona mkati muja mene kakhalidwe kache kusonyeza kuti tikusatira malamulo amene akhazikitsidwa komanso ngakhale masana uno tikamatuluka mmene mkupita sitipanga nena apanga anthu zijayayi chifukwa DPP imafuna kuti anthu ake azikhala amtendere. Yes, komano mukayiyang'anisisa ndi zimene mwaziona zulo zikhala zinthu ziwiri zosiyana kwambiri. Ifeyo tifuna tichite observe bwinobwino tisatire malamulo bwinobwino amene president anakhazikitsa andi zikhala chomwecho. So nzachidziwikire kuti siya Charles in charge arani ineyo kutoka koma usiku ndinapita basi ndiona kuti suti njanyuwani tu ineyo ndinakonzeka kutoka ndiona kuti munthu anakonzeka ineyo lero nanga sikufuta pata nchaji sindikuziwa kaya kuphiriku iya nanena kuti vuto la inu kulankhula kwambiri sanga kupatse running mate kulongolola kwambiri. Iyayi sono kulongolola ndiye ntchito yoto ndiye ntchito ndale za ku Malawi ndi za ku Britain ndale zosiyana zakuno zimafuna kuchita interact ndi anthu kuyankhula zimene zikuchitika zimenezo ndi zimene anthu amazisatira ngati kuno ku Malawi. So sitikapange ndale za ku Britain tipange kuno zoti tikapanga pa social media kapena pati zakuno zimafunika kukhala ndi anthu metakhaliramu kuyankhulana nawo ndi kuyankhula kwani kofunika pena machita zanga vuwa akaunta vuwa solongolola ngati vuwa solongolola ameneyo simnakwana naye vuwa ndolongolola zikuyenda bwanji ku chigawo cha kumpoto kuli bwino kwambiri maka panopa mmene tapanga peya ndi anzathu UDF wa ndekuti moto tu wayachita kuyaka dzulo nali palikoma pa Island pa Chizumulu bambotu moto tu mukudziwa kuti pamene paja pamene pamachokera bambo George Ntafu Ntafu amene ali vice president wa chipani cha UDF pene paja chipani inakhazikika kwambiri komanso popularity moral ya Professor Peter Mutharika ndi amphamvu kwambiri ndi magenerator na passport hedo aja iya hizi zinthu zibwino kwambiri lecture ili bwino kwambiri northern region ili bwino kwambiri zinthu zili bwino ndipo ife we are very very confident kunena kuti talandire mai Clara Makungwa nduna yathu ya kodi gender population planning and social welfare. Ya nduna yanyuwani chiwerengere kuti ovota ndangati zuyenda bwa zabwino kwambiri chili chonse chili bwino kwambiri balera inja UDF UDF koma sidalembedwe kali konse yeah koma mungo yanga nakala basi ubale umene muzolowere basi ule magaza ndi ntakula sindikuona ndana amuna amene mai Makungwa ndineyo basi mene mabwera mnde uli sinu ndineyo mene Clara Makungwa iya ndolena running mate iyo ndinkanina amene ali running mate abwera basi ife ndipo ndife okondwera naye ngakhale tisakonziwa koma tanyadira simukunziwa ngakhale ife kuyankhula ngati wandale kapena uje ayi osada manongono osakumveka akubwera basi odzozedwa amakhala odzozedwa basi mai Clara Makungwa ndikuthokozeni kwambiri nyama zikuluzikulu Regional Governor Center. Regional Governor wanyuwani. Wanyunyu. Kodi kuti atupatsani Regional Governor uzakhala bwanji? Munaponda pati. Ayi ndithutu zimangu komera nthawi na president kuti nditumeko uyu atagwirako apa. Kwakuti nkhani ndiyo mwenje anena anzangayo. Kodi analijani anzana akati. Anzanga watu avuwa, Stardust Mbole akamba nkhani pa. Kuti mikoko yogona ikulu imene tinakumana mbuyomo ayusufu mwawa lero takumana pati pano nkhani yayikulu ndikuti dziko la Malawi lidziwe kuti akuluakulu ndi mdambo mozimira moto democracy imene tikuyigwiritsa ntchito leroyi ndiye kuti pali gulu lina lake la anthu limene dayivutikira ndiye tikamakamba za democracy imene yoyo ndiye kuti yagona ku UDF komanso DPP ndiye ngati takumana mene takumanira namo ndimafuna ndithu inunso azathu ama wireless ena wakafuna utengako nzeru kuti democracy imayenda bwanji alo masuka mukaona Honorable Bagas ali apa akuluakulu amenewo amene democracy ora Bagas muli bwanji ora Bagas komatu ndiye kukokomeza atu Bagas Bagas mpaka suit ya blue agent chipani yanga ndilibe soma nyazi kuchivala ndilibe nyazi avua munakauza akupezereni yanu I'll be with you in a moment yes ndithu tumoti nkhani yokoma kwambiri kwakuti lero zimene zikuchitika panozi ndizosangalatsa kwambiri ananena posanzanga kuti muona zosiyana ndi anzathu aja
tikukamba kwambiri za mkatimo chifukwa nkhani yaikulu yagona pati mkatimo upereka chitsazo dziko lidziwe chipani chizikhala ndi malamulo anthu akanena kuti anthu 10 azikhala anthu 10 azathu aja mnaona dzulo mpaka 1 hour yathunthu mwina sodutsa mananga samauza kuti jeni atuluke kai mwena ndiye kuti pamenepo anaphwanya malamulo pamene ife ngati chipani chimene chikulamula dziko lino muona zosiyana mmenemo mukuona ngakhale nduna zaboma zikuothera dzuwa zili chete kumvera malamulo chifukwa chipani chimene sichimvera mtsogoleri wawo ndi chokayikitsa kwambiri kuti chikhozo zatumikira bwanji dziko kwakuti DPP-UDF ndi mgwirizano okoma kwa basi tiyimire pamenepa ndi inu koma chigawo chapakatiku mulimba chimene kusinima poti kongresi ndiye imagwira mphamvu kumene regional governor utheka ngasi you have to prove to the authorities kuti asankha mndu oyenerera kodi tupajatu mpikisano sunayambe lero nthawi imene timanenayo yambira pa referendum kongresi inali kuti yasinthanso atsogoleri osiyana-siyana koma kuti inuyo zimene muzingoona kuti kodi nthawi imene amachitsogolera chipani chakuwamba John Tembo kodi democracy yake inali bwanji nanga pamene akutsogolera anthu enawa kodi zikukhala bwanji ndiye muziyang'ana kuti amene amayitha bwinobwino democracy anali ndani koma ifeyo sitikudankhawa kuti kuchipani kumene tikuchokerako ku chigawo chapakatiko kuli chipani chimenecho chipani cha DPP chili zigawo zonse kumpoto ndiye chifukwa mukuona Davo akaundawa komanso mwaona Bobagasi awa mukutipezanso kuchikhwawa uku mwaona mwaona aja uku ku Eastern kubalaka uku ndiye kuti chipanichi chili paliponse tayi mwagulu omene kapena mudangosungira nthawi imenechi paone kuti amasunga atu anthu amasunga atu makamati regional governor tayi uyu si wanyuwani mmasunga nthawi yonse kodi UDF inathapo UDF ngati inathapo UDF sinate sunga katundu iya pamene ngwanga mwanayo nanga ndayi wakaitenga kuti regional governor nthawi yayi ngwanga mwanayo adangotuluka nyimbo pita uku koma katundu adasunga vomenani katundu munasunga kodi ine ngati pano mukundipeza ndasitambuli nditanena kuti tayi andipatsa ndasitambuli ndikulakwitsa ndifa amodzi andipatsa dzulo ona Babagas nduna yathu ya trade trade and what and industry trade and industry tiyembekezere zotani I must congratulate the suit it's looking very nice thank you very much zikuyenda bwanji zinthu zikuyenda ndithu ukakhala kundunako iyayi tikukankha mavuto salephera ndi dziko lonse lapansi ndikuyamikireni mukumakhala ndithu very active kutseka makampani chani zimene zinthu zinizofunikira kwambiri zikomo sikuti timatseka timangotsatira lamulo limene lili mbuku basi kuti likatere mupangeko chonchi kumatsinako pang'ono kuti anthu azidziwa kuti ndi bwino kutsatira malamulo chifukwa choti amalawi ambiri amaberedwa chifukwa chosadziwa ndiye zimenezo ndio timayesetsa kuti mmene mwateremu ndiye kuti sinu running mate zomukana kuti ndinu sibwezi muli pano wakuponyana umenewe no running mate sinambi ndawuyembekezera ponso simafuna hayi simafuna kukhala vice president or president sinaganizirepo kuyankhula wandale kapena kunena zoona kunena kwa zoona inunso president ukhoza kukhala kukhumbira siku lako amakhala tipitima ngati imeneyo ndichifake maona ena samadikira nthawi yawo kuti akwanire amachita kulumphira kachipewa munangosungira kachipewa kaso mmene apatsidwa ena inenso musaiwale I was actually the organizing secretary of UDF then yes sikuti ndi chibale chapatali chibale chenicheni chapafupi kuti tinagwirakonso ntchito kumeneko under the leadership ya Dr. Bakili Muluzi today I'm working under the leadership of Professor Atupele Muluzi ndimene zimakhalira ndali ndikuyamikeni kwambiri and wishing you the very best of the afternoon tathokoza kwambiri honorable minister zikoma kwambiri ndi mmene tikuchitira pano tili on the grounds of Sunbird Mount Sochi tikulankhulana ndi anthu onse kodi avuwa mungoyendayenda bwanji nanga mungoyendayenda munali apa muchite bwanji zimzano avuwa kukondwa umeko ndikukondwa nchani kodi avuwa kukondwa tsiku labwino
kutilera profesa kudzasiya ma nomination forms kuti dziko lidziwe kuti DPP nchipani cha mphamvu chifukwa mujanenera kale kuti ndi chipani chimene chili national mukapita karonga chitipa mukachipeza ndi cha mphamvu ma MP akaronga awa kodi awa ndani kodi awa ndandove ndandunaso ndandove ndanduna David Abakasa kodi mukozo ima nduna tili live pa Times TV zikuyenda bwanji mukaronga nyungwe anagwesa kwauli ni soya damene inu tumupalamula zona information walamula constituency generally call mchicha ndi a speaker soya adagwa sono jada wina ndi uyu talakwisa nanga chochwira ina nchani nanga sikutandadziwa bwino zikuyenda bwanji Yayi ndifoyamika poti tisangalalo chokha tuzachitira umboni kuti mgwirizano wa UDF ndi DPP amene president wathu Professor Peter Mutharika azasiya zimene zofunikira kuti chipani nchamphamvu kumeneko kumpoto chipani chimakhala ndi champhamvu chifukwa cha atsogoleri ake nde malingana ndi mapanopa amene asinthira utsogoleri mukuona anduna alipo panavuwa pali ine kuti achapi kuti akamulepo karuwa kuti awira mchilenga kuti aona bumwambande kuti kusogolera tinene kuti running mate achokera kuchigawo cha kumpoto kapena sitinganene adavuwa is it the time for the north ikoma kuti tinene kuti panopa a president akunza zonse zili malo mwake zonse zili malo mwake ndipo amene wasankhidwa kufunsa funso kuti is it time for the north yes or no funso limenelo singayankhe yes or no koma kuti pakuti kwangosatu 30 minutes nde ife ngati ana a DPP yes amene angaimenda president ife tisapota chifukwa tikuyang'anaso kuti amene angatibweresere mavoti it's not just a question of coming from the north or the center koma amene angapange add value tili pa nkhondo tu ndi amene angachite add value nda adavuwa alipa kubwera umona kwangosa 20 minutes umona umona amayi tabwera moni yekha mai muti chani kodi ndakuona ni odzozedwayo the anointed one amene yoyo amene aoneke mu 30 minutes yo ndithudi ndinu mayi ndani kodi ine ndine mayi Rasu Poplar ndachokera ku Lilongwe all the way from Lilongwe odzozedwayo ndithudi ayi amayi a minister tayankhula nawo kale awa ndi avyola mudzatani kuno kodi inu avyola mudzatani awa ndi avyola awa iyang'ana nukakuonera Malawi a Gerald Viola awa ine ndinali kuno kuyambira dzulo komanso lero kungochita chidwi ngati Malawi kabulu kanu ngati pambali pa kabulu komanso ngati munthu amene anagwirapo ntchito ya utolankhani so tikuyeneka kuona kuti chikuyenda njani. Ndathokoza kwambiri. Tofuna zabwino zonse. Kukana kungonena kuti tabwera kuno zasapota DPP. Nkhani si imeneyo. Nkhani tisamamwike munthu maunkamwa. Nkhani tabwerera pano ndikuzaona kuti kodi zikuyenda bwanji malingana ndi matenda a COVID. Kuti kodi anthu akukwaniritsa zimene World Health Organization ikunena kuti padzikhala space pakati pa wina ndi wina. Komanso tiyang'ane kumalawi kunoko panopa. Mudzayang'ana ngati ndinachipatala? Kumalawi panopa nambala ya anthu amene akutenga matenda ikunkanikwera kuti muone. Nde nyengo ino yozizira pamene tikupita uko. Mwabwera udzayang'ana kuti social distancing kuteka ngati ndani ndinachipatala? Iweyo Brian mene umafunsa mafunso umafunsa anthu za COVID mwafunsa nchacha iwe ndi wachipatala uzifunsa bwino iweyo funa kumpezera nzako mavuto ifaa chani mavuto akantudwa iweyo sumachita bwino iweyo ndifaka amakukoka koka iwe sawa mwina ndiwe mwenso achoka mukonera Karema wa Times makufaniko kuonetserani mene zilili kuno pakadali pano anthu ambiri ali panja pa nsanja anthu ambiri ali panja pa nsanja and mukhoza kuona kuti the security is very big kunoko ndithu apolisi osiyanasiyana so ndi mmene zikukhalira kuno anthu kuchita ma meeting kumakambirana zina ndi zina pa so the bigger crowd ya anthu amene
abwera kuno sana alole kuti alowe mu mpanda muno mwa Mount Sochi. George Kasakula is standing by for more analysis and reaction. George, yes. I hope you have been able to monitor as many. Very much so. Unatazama veterani ya kwa kaudao. Mwa gari bagasi wa panao. Mainta job ino hitu. So this one Nyajibani, nobody is giving it away publicly by television. Nobody running mate ndani. Awuona kuti bana 30 minutes president akubwera na odzozedwayo na mina dzozedwe lero odzozedwayo kuti odzozedwayo osankhidwayo na mina sankhidwe lero ndiye discipline yachibani koma so far my indications are very strong kuti Atupele Muluzi na mina president atenga kuti akhale running mate wawo pa chisankho chimene ngati mawa Supreme Court anene kuti chisankho chipitirira. Yes. Supreme Court is having the final word on this matter. Let's quickly talk about that. But yes. Maybe before we talk about the Supreme Court, we did talk about the Supreme Court this morning. Yes. Come on, let's talk about the Atupele factor. The Atupele Muluzi factor. Yes. You have it on strong grounds. Yes. It's Atupele. It's Atupele. Yes. So far, I haven't heard anybody talking about the contrary. But we have to emphasize. Tidziwa mujamagambira maguru wa akumanukana waje kuti in 30 minutes time. 5 minutes ndako zosinda or 5 minutes to or 5 minutes to asafike muholo basi usinda uimbira phone wina kuti nichula dzina lako ziko zochitika zimene or pa stage bomb wako zosinda wina na munthu wina kuti bwera ndino avua kaunda na amene ndino running ningopereka itsazo kuti bwera ndino avua so unless and until a president anena mwamba kuti kumaona mena kumachitira akumauza kuti bweresani running mate wanu muchule akumamuchula ya akapita pa stage paja akamuchula ndiye kuti ndi amene yoyo koma so far zikuveka kuti ndi Atupele Muluzi amene ndi mtsogoleri wa UDF. It is making sense because ali mu alliance. Ndikaona mkatimu Jabi, Auladi Musa, Agudo Kondwe, Bright Nsaka. Yes, alimene. Amsaka ndiye kuti ngatafika kala Nsaka ndiye siwo. Nanga sabwera kale. Apajama mutenga mrubwera ndi modzi. Kwa mina kozo ndi kuti tsogola ndikupeza. Akwera limodzi kali mutu. I know lawyer limodzi. That's the tradition. Amabwera limodzi. Amanga that's the tradition. So tiona kuti apanga bwanji zinthu zawo. Supreme Court. Yes. Mawa. Yes. Your thoughts? As I said in the morning, it is a big thing. It is a big call for them. One of the biggest calls that the judiciary has ever made in this country. I think in Pamlandu Meneu, wa ama gamula zambiri every day, kukoti, zandare, zachani. Kwa Pamlandu Meneu kuoneka kuti ukhala ni impact even on our political way of life. Mama ni makapa pano kuti zinungati 50+1. 50+1%. That's a big thing. If the Supreme Court tomorrow says yes, we will have to do this, it means it changes. And nene mama changes wa ambaka looneka. Malansi ose watu kanake sina. Ndona kuti anthu akuti oh nekha ndingaipezene 50+1 ndaba ndaipezapo hayi ndenkaipezole ndono hayi kuli kuti ndipeze nzanga tipilizane kuti nzanga iwe ndikuona Benipiri anankhumwa ndiye anankhumwa alowa ndiye kuti zaphonya anankhumwa kulowa ndiye zaphonya anankhumwa kulowa Benipiri akulowa ndiye zaphonya ndiye samene nanga iwe si theory yako ndona kuti abwera limodzi amutenga ine ndikuganiza kuti abwera limodzi ndiye kuti samene ndikuganiza kuti abwera limodzi nanga tonzi mwawo nankati sinaona pamene mwaona nanga Atupele sinamuone koma UDF pano nyambiri zedi mwawa makapano waja ndipo tu UDF tu yadzuka ine ndi madabu anthu ali kwambiri ikuoneka kuti chitoti teke UDF yadzuka but what are they bringing on the table? What are they bringing on the table? The thinking or the hope in both the DPP, so that's President Peter Mutharika, komanso even UDF idzuka. That's the thinking because UDF kapandodzuka ndiye kuti it will be a fruitless move on the part of the president. We have to say this. Atupele has been on ballot paper sanko mdziko muno. I think ichi chachitatu ngati chachitatu chichi khali pa ballot paper. Choyamba ngono 2014 they did last year anapangaso 2014 he amassed almost 800,000 votes. If he can produce those votes for President Peter Mutharika, then he will be home and dry. The president will say, "I'm fine." Probably that's what is giving him confidence that he can still beat the alliance, MCP in the UTM.
He's relying on 800, almost 1 million votes that the UDF should bring. But last year he didn't do well. 235. Yeah. The question is, which votes will the president get? Is it the votes of Atupele of 2014 or the votes of 2019? He's hoping for the votes of 2019, I mean of 2014, because those are the votes that can make him retain the presidency. Otherwise, if the showing of the UDF base will be of last year, but I'm sure they know what they're doing. I'm sure they work hard to reawaken the UDF base and give the president the votes that he's looking for. If he doesn't get those votes, then in 2 months' time he's out of government. Strong indications. Strong indications. Yes. We must say. Yes. At this hour. Yes. Very strong indications. Yes. On Atupele. Yes, exactly. Carrying the day. Carrying the day, being the running mate. Yes. Zitakhala kuti zasintha. You said kuti things can change. Yes, of course. The president can change his mind. 5 minutes to, he can say, I want someone. How difficult or how challenging can that be in that incident? It will be very difficult because remember, Ajawera won. Is it 1.4? Yeah, 1.4 is 1.5 million votes. Our president Anangosiania have about 100,000 votes. Our president winner. This is the election that both Chagwera and Chilima are disputing, and the court told them, yes, you got it right. The election was not run according to the laws of the country. If he brings someone, then probably from DPP, the assumption would be he's maintaining the same votes. In fact, he might even get less. I don't know, but the assumption would be he's maintaining the same votes. Can he win against Jawera and Chidima in the event where Quran and Bakali plus one? It is doubtful. But Ndale, it depends on how the people are going to vote. Anything can happen, but on paper, that would be a bad move politically. That would be a bad strategy politically. That's why you almost have to bear. That's why picking Atupele makes sense. And for him to do that, he had to do a lot of soul searching. Yeah, he had to do a lot of soul searching because essentially he's alienating his own party. He's giving the vice presidency. Adausi akuloza mungobwera Adausi akutiloza abakone angobwera it would be a surprise move if he took someone apart from Atupele, because it wouldn't make political sense, but he's free to do so. But he has taken that. As of now, we are hearing what he has taken and we are saying that is proper, because I think he's thinking about the performance of Atupele in 2014, where he amassed almost 800,000 votes. It's those 800,000 votes that is he's looking for Kurabange add on his tally and probably retain the presidency come July 2. Yes. Tough time, I must say, for President Mutharika. Yes. Very tough time in terms of decision making. Exactly. Because if he takes Atupele, for the people like the Bright in Saka, the Nicholas Dausi, the Nangumar, because they thought that this as it happens all the time, when a leader makes such type of a decision, there will be others that are not going to be happy. That's why there are always losers and winners in decisions. So certainly, if it's tough time, if he has taken out to go to confirm this afternoon, it was a decision, because he's also thinking about his own party that and what it means that if suppose he wins on July 2 for another 5 years, after 5 years he will not go to be eligible. What will happen? What will Atupele do? Is he going to go quietly and allow DPP to find a success? Ndikumva kuti Everton chimulire njadzonzi alowaso mkatini. Ndiye kuti sadatenga. Achimulire njalo. Ndiye sadatenga. Achimulire njalo. Utengera fiore yano nona kuti ane president afunika abwere naye. Ndikuona ngati amene anditwa abwere mpatadenga. Chifona pachimene sanatenga. Pachina lekona. That's the job. Ena maneno kuti abwera pano anakaba pa Victoria apa. Kurango watenga pa. Nthawi kupita. Polisi kubwera. Ndikangolowa. So adzonza alo ali mkatini. Exactly. Adzonza ali mkatini. Exactly. So kuti
we are narrowing in on Atupele. Ndiponso tupanga substitute. Pang'ono tupanga substitute, tupanga subtraction, tupanga eliminate. Zikuoneka kuti sa Atupele sa ngoni achimulirenji sa dausa jama amalongolo lava sa nankumwa sa nsaka probably it's still pointing out to what we've been saying the whole day kuti nditu ndi Atupele Muluzi president wa UDF. So you were talking on what Atupele is bringing on the table. Yes. The figures as many President Mutharika would love to see is that 2014. Yes. The president alindi charisma abe because 2014 he was a breath of fresh air. We had the other candidates that were pretty advanced in age. But you had Atupele, a young people. So he connected with the youth. Yeah. Agenda for change. Let's do politics differently. He really connected. He has also been very busy the past 2-3 weeks. Yes. Almost every day. Yes. We end up into yes. Kalajani. Yes. What are you reading into that kind of behavior? Chimulirenji is minister of disaster response in this country. I'm talking about Atupele. Yes, I know where you're going. Okay, yes. Now Atupele comes in, COVID is busy distributing food. That's a PR strategy. But at the same time, you would think, is he doing the job of the vice president in waiting or what? So those things. But I think basically it's PR. It's to make himself look good. Whether he discussed that with the president, it was part of the strategy, I don't know. But certainly, charity is good. Distributing food parcels to people that don't have food. It's good. And he was always in the media, always in the newspapers, on TV, doing those things. They have an impact on the image project to the outsider. So probably he was doing that. Probably it was part of cleaning his image. One thing that I must say about Atupele, which probably will be seen as we if the Supreme Court tomorrow says yes, we have an election and the Karabanji, ukamaona performance yake ya last year, some people would attribute it to the fact that he was in government for the previous 5 years. Remember? Yeah. He was Minister of Health, he was Minister of what? He was Minister of Lands, he was Minister of Home Affairs, he was everywhere. Come the election, he says, yeah, then he's the one at Dausi is itching to come here. And that's a part. Chabino, zonsensi zokupigani kuchokera kuno ku Mount Sochi Hotel. Ndindanzanga tsopano bambo Nicholas Dausi. Abwana ulipo? Ndilipo. Tukusatibire kodi. Konga kuti yani, Simatenda tsoipa. Simatenda tsono. Zilipulula kuma Mulungu ngoko machini. Tsono lobwa kuoneka bwino. Ndatokoza. Kasuti kanywani kukonzekera kuti mune mukhozokhala inu. Buda kumachalira koma achocho koma. Balota ndi maso. Teradi kuti satsifuna ndani. Kodi ndimangu ndabagasa apa amene iwo samazifuna zimene. Iya samazifuna sabada. Amanama. Abagasa nena kuti. Iya amazifuna chifaka amada kukosa kasiya. Zabwino mukudziwa kuti anthu amada kukosa. Tati amada kuti njani. Iya nkhani ndiyomwe yitu. Yoti chani. Kuti chifukwa chani si inu. Koma Mulungu ali nthawi yake. Ezona. Osankakamiza kulonda kala ine ya. Koma zona kuti nakuze pano abwere pano. Kuti sinzifuna. Mbotsa mbwana. Modolo inu somafuna. Vice President. Kulako. Ezona. Kufuna mafuna. Ezona. Koma sitsako. Koma kuti ena amango bado antsoka basi. Ngati inuyo. Ena amango bado antsoka. Abwana simoera. Umapatsa mphatso kwa wina aliyense. Ezona. Iwe mmene kuti undidziwira ine. Lero ndine nduna ndiye kati yani. Pamene paya kumakata kala ufiti. Udatenga ndani. Iya udikile. Seche udikile. Kodi tango ndiuza nine ndeka. Iya malamulo akuti ndi presidential candidate yekha amene ali ndi mphamvu yoti akhoza kuvundukula wachiwiri wake. Ndiye tidikile kwa kona kupesali patali. Ya DPP ya MCP ndi UTM. Ikuku wopyani bwanji. Ine maganizo oti ndale zoti ndiyambe unena zaeni sibwino. Chifukwa anthu akuti akuzokhala katundu amene uchi. Ndale
zaeni koma ndikukuze apa pandale aliyense osanyoza aliyense amene umapikisana naye uzimtenga kuti iyeyo ndi mbambandi ndiye kuti makhala ndi mapulani abwino oti ukonze kuti iwenso wine koma ziya zamatukutuku muja kuti ndife ife tikomvetsa ndi anzathu ayesetsa umbali wako ifenso tichita koma popeza zinthuzi avote ndi wanthu koma ife tikatsimikizira Malawi kuti owina ndife eta Malawi mungasankhe wina malo mosankha DPP ndiye kuti DPP ndi UDF ndi anthu oti anakhalapo mboma mukutidziwa anthu amayina anthu amifunda osangoti wasokoloka kuchire kodi tipotera mifunda atausi kudziwi ase ndale ndi oli kudziwike osimisaso ndiye udziwe wina asakunamize kuti olo iweyo mmene wavala bwino upita omwe akakusankha ndi ulikuoneka bwino oyera ine ndine wakuda pita kwathu ngati akakusankha sakudziwa kaya amafuna munthu amudziwe wachokera kuti anagwira ntchito yanji nanga anapanga chani you must have lived a life ukhale mkambiri ndithu chifukwa ndikupatse chitsanzo aliyense aliwonse Malawi muno amene achita kanthu kanti chana tina tetunefe apo chifukwa ikumaona kulendo malemu abwana ali antuna kati zakale muso zinamba no UDF anthu amatati madziwawa tidali nawo chifukwa chakenso iweyo anthu akati akuti blind band ali pa radio aliyense amatama kuti tikudziwa ndi uja wa msulizo uja mwana wonena mwana uja tikamvere iya koma amatero timela amatero amati blind band ali pa radio sali wa mwana uja awonyoza uja tikamvere makamako kakatizako kasakula ana oyipa kobi maonoka game madonokera game maonokera ni game kumadonokera kobi nchifanya anyamata sama tona ukondo kuti kwambiri kuti ndiposo manduko kuonera ubodzi obwewe msarera kukuza jonje zimene kukuza zo fanya mata ena tulo wapo amafuna utibwira kwira zimene zomudziwa zimene anyamata singatiki anyamata atu zimene zonde yani ndikuza nzona sanga pa ndikuza nzona dawu singateke ya yemu matu mandinwe singateke zimene zonde za primitive za chikale you know what Justice Oliver Wendell Holmes Justice Oliver Wendell Holmes chaka cha 1919 Chief Justice wa ku America anati the answer to free speech is more free speech sungadane ndi munthu voti wanena nanganya matano iya si athu ya anafala tumakaka tukulowa pauje undichulire ndamange ndinowa polisi chamba chimene chatonokera dzina ndikuza nzona sibwino true story sibwino atiopseza ine ndicho chikasabu ali musalowe mmene mwe chifanya ni mapanga zimene panalibe yosula kusakwa kabule kutonokera dzina ukalubwa galubwa ngaine koma bwana lero tsiku lalikulu ezona chifukwa nomination kapena kudziulula zimathandiza kuti anthu adziwe kuti kana ayima ndi wakuti nanga akonzeka chani there are signs kuti masankho awa simunafune ngati chipani ngati President Mutharika you even went to court kunena kuti nkhani ya masankho isakambidwenso komwe panalibe nkhani akoti ananena kuti ya nkhani itimve it's a substantive matter tiimve nkhani so nkulako kunena kuti masankho awa mukwaonera mwadiso lopsinya akanakhala kuti sitinakagwade ku bwalo lalikulu ku Supreme Court nkadayankha chabwino koma popeza tili kumeneko ndiye malamulo cha judicial mayankho ndili nawo koma mwina ndikhala ngati kuti ndiphochola ndingokhala chete bwa chabwino koma no funso lakulo ndo koma kuti wachita monjeza waonjezera zozopa zonde ayi akopa kweyayi kuti silufuna ayi koma zinazo ndikacheta kapena zinyanka pope kuti nkalowe ndipite amene akutionera pano pa 2 July masankho a Supreme Court mawa kana ukachitike akavotere DPP chifukwa chiyani amene amukutionera pano mukavotere chipani cha DPP chipani chokhacho cha mtendere mungakavotera anthu achamocha manyumba dzanadzana kupha polisi kukakakwakata zinthu mukavotera lero ndi abwere soka mutivotere kwamenya akauchema musakaelekeza anyamata kubwera pa malo olembetsera mavoti kuphwanya zinthu mpaka lero simunagwire ndiye mukanena kuti chipani chanu usumani Sergeant ine ndine minister wa polisi
kwa polisi wanga anaphedwa kwatu kumapita pompo kumakachita msonkhano zona osapepesa pasiwa kupita pasiwa ukachita msonkhano. Ona matawisi omalizira munena kuti amene anaphwanya kiti ya national registration ndi ucheni mwamangaliti atunose kavoteri DPP iya ifunso langa chibali cha bata adausi mwamangaliti mukatero boma likhala tete atulakani mwamangaliti anthu amene akusokoneza mtaunimu anthu anachita kuapeza ena kuagwira kukamusiya polisi 1 hour later watuluka iwe chifukwa chanu manena support tikuyamikeni kwambiri. Honorable Nicholas Dausi kutilankhula pano pa TTV. George Kasakula mwaona Dausi yawo ija yotawa mafunso andi zimene mafunsa zija nzaunduna wawo kuyona amene amang'anira polisi muno amang'anira prison ndiwo nzaunduna wawo as usual aitawa mujamachiro wawo kuja komano anthu amafuna mansala kunjaku kuti anene kuti kodi chikuchitika ndi chani. What are we hearing kunjaku? Mbavanga ni masalini kuti pompano a president azifika ziyati pakapa zija sizikalaso ndikaona galimoto zimene zanya mitutumula ndiye kuti basi a president afika ndiye tionenso kuti galimoto mwali ndani fani zinofunikira kwambiri tione kuti galimoto akalowa mholo alo ali ndani mitutumula ifika kuti the hour has finally come. The hour is odacha kwera ndachilima alimbana ndani sijali nala nyanja faisa ko ichi munga tukamba brani wina asaname zamama zijazi zinaliza chibwana zina zazulozi zamba kwaku nzoti waravurika bwanyi sanga wino president khani ndiya kuti mbakwa khani ndiya kuti ndi president Peter Mutharika ndi Dr. Lazarus Chakwera amene agwebani ngati ma Supreme Court ena kuti samwe chipitirire so Mazulano Supreme Court ni mawa 9 o'clock yes ikamata timu na 12 tamaliza amandiuza wina lawyer kuti yayi Supreme Court suti izingaito kangati nthawi manager kuti mpakana the whole day 9 hours anyamugwada mu studio uverera ruling awawa it's abridged azabanga zode unza za fast so probably by 12:1 tadziwa fast and majaji invisible experience probably sangafuna kuti akhalise nthawi itali the whole day pando so azabanga za fast ngati mukungo chipeza kumene mukuonera ndi TTV ndine Brian Banda. I'm joined by George Kasakula giving you an analysis of what is happening kuno ku Mount Sochi Hotel. Tinayamba dzulo lero tikumaliza zonse tikumva kuti mitutu mtumula zonse ngabe mitutu kwani mitutu kuno nimwana ngati uli kunonso kumwera amati mitutu mfumu ikamabwera imabwera mitutu of course ndiye kuti chengaza moto zobwera kokakhala kwina amaponya maluwa exactly masalini so akuveka even panopa masalini akuveka afika ndithu is right on time kuti apange zimenezi a president sakonda miyambo ya Itali uzoti sizitenga nthawi sakonda maspeech atali amakonda maspeech afupi so probably 30 minutes 45 minutes akhala maliza mwambo menewo ndimangofuna kuti sitichoka iyayi koma tingomwera madzi exactly tingomwera madzi tingokusiyani ndi zithunzi we have cameras zina zili panjapa zina zili muholo tikusiyeni ndi zithunzi izi as you watching us pa TTV tikusiyeni ndi zithunzi zimenezi we have cameras in all angles ya Mount Sochi Hotel tingochita break pang'ono koma inu sikuti tisiyana nanu tikusiyeni ndi zithunzi izi pamene tibwerenso momentarily.
Mount Sochi Hotel. George, your thoughts this far? Yes, no. Very shortly, we know what President Abwera ndani. So far, so good. I think Amegi, I said something about we know the MEC is being forced to do this. They are not happy. Abwera ndani koma zichitika ndithu as I said president sakonda mwambo wautali sizitenga nthawi obviously as I said afuna apereke project an image of arrogance in courts if you can allow to say that arrogance yake yosonyeza kuti although munipanga force kuti ndipange chisankho ichichi I'm ready ndipo ndikunyenyana I will beat you muntima audziwa kuti it won't be easy because achakwera ndi achilima coming together. That's a formidable force by all standards. Yes. So chimulirenji afika ali mkatimu atupere koma sinamuone so far sinaona atupere anankhumwa ali mkatimu akagula benipiri ali mkatimu ndikumbukira timacheza nawo masanano iwe ndine amajoka kuti nali ine ruyambira dzulo nali ine koma ufika mamauno akoneka ngati zasina akoneka kuti saulimbira. I must say he was just joking. I must put emphasis, he was just joking. And we were joking about it. The point he was making is that president na mene ali ndi udindo osankha running mate ndipo asankha amene akufuna ndipo tonse timuona mazulu ano. Although I know kuti probably senior people like you auza kale, I know kuti as a part of senior members auza kale unasankha kuti sangangopanga chitoti kuti asauze ngati ma senior members. Yes. Yeah, ndi mmene zikukhalira kuno ku Mount Sochi Hotel nthawi yofunika kwambiri ndi manena kunena kuti history is being made. Zaka zambiri from now amene adzakhale ndi moyo nthawi imeneyo azidzakamba za zimene zachitikazi kuti mchaka cha 2019 tidaponya mavoti ndipo akhotha adanena kuti mavotiwo adapita padera ndiye tiponyenso muchamakambira niganiza ambako wako apita kuwani kuti mavoti a chaka chatha adapita padera sizinamuone mwana sizinayende amatero kwamba kwawo tu akuti sizinazione komano ichichi since 1994 medapanga masankho amadipati democracy ndikoyamba kuti tikhozopanga vote umakamba za vote umakamba za nomination a year after chisankho ina chachitika. So it's history in the making. As I said, judiciary zimene ichitazi zili mali bagajo zambirimbiri on our way of life, on our political way of life. Already I'm very sure kuti ruling yapa February 3 ni mene yabereka alliance iwa chifukwa anthu akuziwa kuti ndekha ine sinawinepo 50+1%. Joseph Manamveka alipompa. Yes, it means sanatenge chifukwa amene ngasi ndiwo mikoko yogona yamu DPP amene unena kuti akamati tili ndi mikoko yogona muno tili ndi anthu tili ndi nkhuzi amanena zimenezo ndi angati afika it means iwonso sanatenge ndi atenga ndani a president tidziwa in the next 5 minutes next 10 minutes akalowa mholomo. This is the continued coverage ya presentation of presidential nomination papers kuno ku Mount Sochi Hotel. Ndikaona akuluakulu ndithu osiyanasiyana afika apa. I'm actually impressed ndi ena amene they have been masked throughout the day. Ndiponso nkhani ya coronavirus nayonso yapanga affect miyoyo yathu. It has drastically changed our way of life, and I think panopa sizodabwitsa munthu kuti wavala mask. Ndazina mask mangu aonera kuchipatala kaya mwina ku banki koma pano aliyese akuvala mask pofuna kuti aziteteze ku coronavirus. Ni nthenda yoopsa Brian. Sindinanena kuti tingamaitengere chibwana. I'm told kuti a president emphasized the fact that ngati simukhala anthu more than 100 sinibwera. So tikuona kuti even mmene sitting plan imene ili mmene munjonera kuti aliyese wakhala pampando palibe amene woyimirira ayesesa kuti zimene zimafunikazo azichitike. Tili masiku oopsa Brian mukakamba za nthenda imeneyi. Kwa ife ngati Malawi
kumbuyo ku past 12 months 11 months nkhani ya chisankho yosakhala bwino, instability timaona ngati kuti tikangodira nazo chisankhozi ndiyo kuti dziko lathu tilikonza zinthu zikhala nomo kenako jam December mu January mu February March ndizo zinafikapo matenda a coronavirus abwera. Nimene makhalira dziko tuziwa kuti kumaiko kwina amenyana nayo zikutheka nafenso kuno zitheka tiyiwala za coronavirus ndikhupira choncho brand. Ndaona anzano agresera alowanso kale nkati president tsopano akufika ndi kukhulupirira. I think anthawi imeja analasa nafike, I don't know kuti analasa nafike koma akafika asamba m'manja apa ndipo akasamba m'manja alowa muno mu hotel. Ndaona Salim Bagasi ndiye na akuluakulu kumeneko kuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwinobwino. Timakamba nkhani ya corona. No, timanena kuti ndi chinaso chimene chatisintha miyoyo ngati Malawi. Mwinaso dziko lonse lapansi kuti miyoyo yathu ndiyofinyika, ndi mantha. Ukumbukira kuti president Peter Mutharika plus anduna awa za umoyo bamujabi mhango ankanena kuti tipange lockdown kuti atitsekere ngati nkhuku pofuna kumenyana ndi matenda amenewa. Komano malinga nkuti ena amanena kuti simunachite bwino wani mdziko muno ndi hand to mouth. Tsopano mukaona panjapa shoulder to shoulder palibenso social distance. Social distance uyambira dzulo ndi lero ikuvuta kwambiri kuti mwambo umene unapitirira malinga nkuti khoti zimene nagamula. Koma nzofunikira kuti tidziteteza chifukwa sudziwa kuti kodi amene amene ali nawo ndani amene angani president ndikuona di maigreseda Jeffrey Benepo udikira president kuti afike kuona kuti kodi zikhala bwanji. No, ndi matenda amene atisintha miyoyo. Kunchito masiku ano inu mbwere inu musabwere ena ngati mboma complete lockdown sawapita kunchito ndi anthu mumadaba kuti kodi ntchitoyo azigwira bwanji anthu kunyumba ntchito ya boma munthu ufuna kuti akuthandize lese kulanzi akuthandizira kunyumba. Nzovuta zosakhala bwino koma atiyenera tivomereze malinga kuti ndi mmene dziko lilili pakali pano. Andisukatukoka kuno yayi even ku Europe ka ku China kumene China I remember Wuhan province anakhala 72 days under lockdown. Mmene amabwera nthendayo palibe yonse, it has been defeated. So probably zofunikira kuti zitero. Akuluakulu amene amayembekezeranso kuti mwina akuzakhala vice president wa chipani ku DPP ku zitakhala kuti sada atenge. What comes to my mind is people like the Nankhumwas, the Joseph Mwanamvekas, the Bright Sakas. Muganizo kuti achilandira bwanji atakhala kuti president Mutharika atengadi outside the party, in this case president wa UDF Bambo Atupele Muluzi. Alibe choice Afrika kuti avomereze chifukwa I think move imene ngati confirm akabwera president pano. It's a move that simply acknowledges political reality kuti pamudzi pano zinthu sizili bwino kukhota kukamba za 50+1 kuti fire kuti ngaipeze fuka kapando ipeza kukhala runoff and kukhala runoff ndiye kuti anthu awiri. Now it means hard campaigning, strategic campaigning, tactical campaigning. Mwanji tingotenga munthu unena kuti tikhalire pamodzi tigawane zinthuzi tiwine tipitirize olamula mboma. Ndi I suppose afunika apange understand kuti zinthuzi suti it's acknowledging kuti nimene zinthu zilili political reality. Afune asafune afunika avomereze. I know kuti even mmene last year president atatenga chimulirenji amene ambiri simadziwa nthawi imene ija timangoti MP wakunchewu is also is the organizing secretary adayambira ku branch adapanga branch. We were struggling even if atatibweresera chimulirenji. We were struggling. Some people that day were disappointed, massively disappointed. You remember that day as in today the president also maliza upanga ulengeza. I remember it was a Friday. People were saying kuti Friday DP kutuluka sizavuta ndithu kunali quiet palibe chinavuta anthu anangopita takhumudwa amafuna kuti mwina atenge wawo kwa president atenga wina. So the disappointment is going to be there, but they must accept it. Are they going to be a united force ku DPP ko kapena tikhoza kuona ma breakaways ena kunyanyala mwina ena kupita ku MCP UTM alliance? Difficult to predict that with the brand because probably many
sankhomo akhoza ngati ma ivomereza Supreme Court akhoza unena kuti no, let me hang on, let me present a united front, probably the president can win come to July, ndiye nzapezeka kuti neyo I'm on the wrong side. Koma to me mabreakup ambiri amachitika chisankho chakauti pano chabwera ndiye mwaluza pamene mmaona kuti kodi amene anali true supporter wa chipani chindani kapena amene amabwereramo kuti basi poti tili mboma ndani. So I wouldn't say kuti pakhala mabreakup at this point. I don't think so. Probably later atakhala kuti mwina aluza chisankho. A bit of not a bit but yellow also is akuoneka ndithu kwambiri kuoneka kuti chipani cha UDF ndi champhamvu. Chipani cha UDF ndi champhamvu. Yes. What akuoneka so ena amene adakhala ngati mikoko yogona adzuka tsopano. Zimene akuona apa UDF even ma members awo nkunena kuti a slice of power. A slice of power. A slice of power. We have been yes, we have been away out of government. I think since 2015 or thereabouts, when the late president Bingu Mutharika formed the DPP. That was the end of UDF. They are very far away from power. It is when Atupele came, Peter Mutharika last year, for example, the past 5 years, but essentially it was just Atupele and a few people. Probably like between 2014 to 2019, it was just him in government, nobody else. This time, at Sainam Kirizano, a president Arenga is 3 or 4 ministers from UDF. My party, for example, Dr. Chuaya from Mangochi, and I think there's someone. So probably the party say. Akuyankhula ndi director wa media and public relations. Yes. So as I said, probably that's the reaction that even the president would want. That's the reaction that even how time looking at that picture, Honorable Chimulirenji, how time and the things change. Post Ajidwapa, he was guarded over 15 police officers. Yes. Lelo is just there all alone. No, Pampando, Choncho. No, that's the essence of politics. Kuti ndale makamaka ndale za kumalawi, even ndale za dziko lonse. Chimene ndale zikumbukira kwambiri. Kuti palibe chosatha dziko lapansi. Probably for Chimulirenji, he's still a minister and he's still in the corridors of power. Koma people eventually get out of government. It's not just this where you're still part of government. People get out of government. He's better off. He's better off. Yes, in the sense that he's still in the corridors of power, as I said. People get out of government, and we have seen people that were politicians, people that were ministers. Now, you know, they even can't afford the basic necessities of life. That's part of life. Mene nthawi zimasintira kuti koma nthawi idi zimasintha. Lero Achimulirenji wokha pampando chonchija. Few weeks ago, anali very important. Essentially, that's politics. Red carpet. Essentially, that's politics, and you can say that's life. That's how life is. Life doesn't stay the same. Today you might be this, tomorrow you might be this. So this is politics. The power of politics. Politics is even worse because you're being there. First of all, depends on the people. And then you have probably a leader. In his case, he's at the mercy of the president, but he's still minister. So probably the president thinks two things. Bambo Samu alufandika rede kuti landire a president pano ndaonanso Bambo Kendanga all geared up. Yes. Yes, certainly. All geared up. Kendanga, public secretary Wachpan UDF, is going to increasingly play an important role in the coming days, explaining things to journalists and to the country. So yes, all get up. Kuti tuone kuti zikhala bwanji. Ndikuona kuti as you keep on saying, Brian, the UDF ikuoneka kuti they've been revived. People are coming in. But it's the size of power. Probably they are happy that there's a chance that their party would be a partner of a party in power, of a president in power, and being given vice presidency. Timava even last year Atupele was in the running. Probably that's why he ended up in running himself. Something that he Mantaina amina anthu amakhala nawo ndi otani kodi pa nkhani zimene sizinayende nthawi chipajani. Nzovuta brand because people look at the future. I think look at the future. Okay, so after 5 years,
what happens. Ndiri mtu azakhala kuti wagena ngati vice president, he would want kuti mwina iyeyo certainly munthu umafuna promotion ngati uli ndo umafuna kukwera step ukhali ndo wamwamba. So kodi iyeyu tikampatsa vice nthawi ya president ikadzatha where he cannot run, sadzafuna kuti akhale president ndiyeyo, sadzatisokoneza. So the coming in of Atupele, certainly it has some impact on the succession plans za chipani cha DPP kuti kodi zidzakhala bwanji. Remember chipani cha DPP chidachokera ku UDF. So what can he stop Atupele saying you don't know candidate or now tingopanga chipani chimodzi? Those are things in politics. One day is just too much. Things can happen. So those that fear, probably they fear those things. Let's keep the DPP pure. President, vice president, Akarebe and Hunaguti, they are blue, not yellow. Yes. Sonsezi pano pa TTV yangopitirira kumene 3:15 Central African Time, ndipo tikaona kumene ku zonse zili tayale muholo mumu muli tayale, panjapa ndithu nkhope zosangalala, anthu kusangalala kuti lero President Mutharika akudzapereka mapepa lake. Sitikudziwabe kuti atengana ndi ndani pa ulendo umenewo, koma takhala tikunena kuti we have a strong prediction kuti it might be Atupele Muluzi. Zonsezi pano pa TTV, tili pa radio komanso tili pa television, kwina kulikonse kumene mukutionera ndi kutimvera nthawi ino. Tikuyamikeni kwambiri pokhala nafe. History is being made. The razzmatazz is here. DPP ikuoneka yamphamvu, UDF ndiye yadzukanso kuno. Anyamata ndithu kuoneka kukondwera ndi chipani chimenechi. Adali kuti anthu amenewa a UDF amene ena samaoneka koma atulukira tsopano anunkhizanji. Ndale tu zimatengera kuti kodi pa ground pali chani. Ndale zimapanga feed on events. Ndale zimapanga feed on kuti kodi anthu chipani chathuchi chikupanga bwanji. So zimene zimapangisa ndale nde mwina event yonena kuti anunkhiza kuti president wawo afuna kuti atengedwe pa big ticket ya president. Chances are high that the president can win again. Chisankho, much as he now faces a very formidable opponent in the name of MCP and UTM alliance. Mwina chipeni chupangisa kuti achite atengeke atekeseke afune kuti aone kuti zimuzikhala bwanji. But again, as I said, Brian, it's a slice of power that is at stake here. They know now are in the corridors of power. Real power and an office that is governed by the constitution. The president can't fire to be like he can fire another cabinet minister. So probably zimene zikulimbisa mtima kuti azilimba mtima kuti ifeyo sopano ndithu tieni tibwerereso chipani chathu. As I said, Brian, a president would wish the Atupele that he has taken should be the Atupele wa 2014, not 2019. Because the 2019 Atupele didn't perform well. He had 235,000 votes, and those are not the votes that the president would want to make sure that he wins 50+1%, especially kuti Chakwera, Ndachilima, Menari number 2, number 3, Ali Muluzi. Together, probably on the paper, they would say, if we have over 2.5 million votes. So the DP is saying, how can we counter that? Probably if Atupele brings in 800,000 votes that he had in 2014, that can help. Ndikaona ma commissioners including the chairperson wa Malawi Electoral Commission alowa ndithu mbwalomu, ndipo posachedwa pano nthawi ina iliyonse zonse ziyamba. Mamaski ndiye osanena ndithu anthu akuvala mamaski kuonetsetsa kuti kuti nkhani imeneyi ya corona tithane nayo. Mkatimu ndiye social distance ikutheka ndithu, koma kunjaku ndimanena kuti ayi ndithu zero. Kodi tu social distance timango anthu izo timangoyira nkhula pakamwa, koma kuti itheke sizimakhala za zoti zophweka iyayi zovuta. Ndikaona panjapa ndiye kuti galimoto zimene zimanyamula zotsogolera zatiletire. Yes, zayamba kufika, ndiye kuti kwanunkhira ndithu. Ndiye kuti kwanunkhira a president ali pafupi, president galimoto zotsogolera za polisi kaya ndikuona so even mitutumula imene imatsogolera a president ija ikulowa. Ndiye kuti pompano
zinthu ziyambika mkatimo. Chimene tikufuna tione nkunena kuti president abwera ndani, chinthu chofunikira kwambiri kuti ticket ya president pakhala ndani. Tapanga eliminate ambiribiri akuluakulu amene kuti maina awo amatchulika nthawi zina abwera kale, so tiona kuti president abwera ndani. We are live kuchokera kuno ku Mount Sochi Hotel mkatikati mwa mzinda wa Blantyre. Zithunzi mukuonazo ndiye kuti President Mutharika watsala pang'ono kulowa mu mpanda wa Mount Sochi Hotel. Takati kunena kuti history is being made here. Not even kulota DPP sadalote kuti this could happen after masankho aponyedwa within a year chikupanganso zinthu ngati zimenezi. Palibe amene amalota mene achilima ndi achakwera amene kuti fulufulapite ku khoti chifukwa taona kuti chisankho chimene sichinaende bwino. Anthu amangoda kuti iyi zimenezi zimatenga nthawi, zimenezi zifika mpakana 2024 nkhani isanagamulidwe. Koma tinaona kuti zinachitika mwachangu ku khoti mpakana kesi jaina pangeka over 50 days tikupanga follow pa mawireless timava mboni ena makapanga chitungwi mmenemo ngati chief elections officer MEC aita tukutosati pamwe tukutosati masewera paka ndionena kuti timekaye ko tibekaye yakoni kuyika patabo. Exactly. Ndiye zimaoneka kuti zikuchitika ndithu mpakana kena kudava kuti majaji tipaseni masiku angapo, tipaseni masiku izidi 45 kuti tigamule masiku aja nkuta kuti masiku amatha kuchitseko masiku aja nkuta 3 February chigamulo chabwera. Ndiyetu lali bomba loti mwina anthu samayembekezera. Sizimakhupira kuti chisankho chikhoza onene kuti chisankho chimenechi chisachitike, koma tidaziona kuti chisachitika. President Mutharika kufika galimoto zawo ndi zimenezi kufika pano pa Mount Sochi Hotel mkatikati imene ndi CBD, Central Business District of Blantyre, around Victoria Avenue. Yes, ukataka ku America mwina kanena kuti kumene kuja amakutchula kuti kuli mabanki kuli machani ndikuona kuti akutseka gate hapo. Mwina ina mafuna lawyer atu atsenga magate. Yes. Ndiye kuti pamenepo koma zandale zodabwitsa kwambiri ena kuti alowe ena asalowe ndi mmene zimakhalira. Vura zinthu zonena kuti anthu amafuna kuti akhalepo kumene kuchitikira zinthu aone kuti zinthu zikuchitika bwanji. Ndiye ndikuona kuti apo apolisi akuwalesa kuti amusalowe kuno kumsalowa anthu ambiri nawo pamene pandipanja pa gate wati mwa muholo mmene munena kuti ananso kuti musakhala anthu ambiri nzovuta anthu ndi chikhalidwe cha anthu ufuna kuti pamene history ikuchitika iwo akhalepo. Ndi anthu onena kuti ndi amatsatira zipani zimene ziwiri UDF ndi DPP afuna awaone anzawo kuti nawonso ndi masupporters ndithu amphamvu. Ndiye fake pa makhala zimwe zimene komabe tili nthawi nyengo yodabwitsa, tili nyengo yosakhala bwino pamene kuli coronavirus. Ndiye zinthu ngati zimenezi zimafunika kuti zipangidwe by control, social distance as we keep on saying. Social distance ikhalabe yovuta ku Malawi kuno. Looking at these pictures ikhalabe yovuta kwambiri ku Malawi. Nzovuta kumene chifukwa kuti zinthu zotenga sitinazolowere, zinthu zona kuti nkuyamba ena femina tabadwa mpaka nokula nkuyamba kuti wina nkumatiuza kuti muzita social distance wabana matenda kaya mwina likhoza kutsekerani ngati nkhuku musatuluke. Zinthu zofunika tizilowere chifukwa pano zizolowera probably there's a bigger danger that is lacking out there. The biggest thing to advise as far as we're concerned kuti boma lizisatira malamulo chifukwa olokubwera chiopsecha olokuti kuyambika nkhondo ku dziko kuno. Response ya nkhondo imeneyo kuti kabwino dziko lina lipanga attack imafunika isatira malamulo. Palibe china chonena kuti munganene kuti poti chabwera desasatira malamulo sizimatheka zimene. So one kusatira malamulo komanso two tonse kukhala limodzi ngati dziko osagawana. Moti dzulo la president asankha komiti ya nyawani ya coronavirus. Ndi komiti imene ayikamo anthu onse, muli a opposition, muli ma scientists, muli machani. I think zimene anthu amafuna kuti tizikhala limodzi pomenya zinthu ngati zimene zosati kuti zizikhala mbali limodzi chifukwa pamakhala trust issues zimene zimavuta mukamakhala kuti zinthuzo mufuna muzipanga zakabisibisi. Therefore nobody trusts you, because nobody trusts you zimakuvutani kuti mukwanise the objectives zimene mufuna zonena kuti mumenyane ndi matenda ngati amenewo.
TTV 25 minutes past 3 kuchokera kuno ku Mount Sochi Hotel. President Mutharika galimoto zake ndi zimene zikufika pano pa Mount Sochi Hotel. Mai Gertrude Mutharika kumenya makaka onse azipani ziwiri. Yes, kumenya makaka onse azipani ziwiri, uzaperekeza bamba ku nyumba, upereka support ya ikulu kwambiri, nangapa ngabwanji. Atupele abwera ndi Atupele. Mama Atupele. Yes, President, First Lady, yes, Atupele ndamona sunaneso. Maya kunyumba Atupele, mwaona? Tiwona bwinobwino koma olemekezeka Atupele Muluzi ndi amene ndithu ali kumbuyo kwa Mutharika abwerera limodzi. Indication yonena kuti probably zimene takhatuza anthu tsiku lonse loyambira mammawa Brian zikukwaniritsidwa. Amatiuza aja masources athu mu zipani ziwiri zimenezi UDF and DPP probably samatinamiza nazoona kuti nanga upanga jani pambuyo pa President Atupele, ndiye kuti probably we can say with confidence kuti mwina Atupele ngati Atupele Muluzi ngati runningmate wa we cannot tell yet. We have as I said akozo sit or 5 minutes musamapanga choncho anzanu mitima ili azikozochitika musamapanga choncho akasa azichochitika musamareo choncho zichochitika is his prerogative ndikuona as a president afuna asambe mmanja akusamba mmanja by example, exactly, leading by example. So Atupele Muluzi behind the president tiona kuti muholomu zimene zizichitikadi zimene manena mama kuti asankha Atupele. Very interesting. But even the First Lady, what she's wearing, zonse za UDF plus DPP kusonyeza kuti mgwirizano ndithu wafikapo Brian. History tikubwerezabe, history is being made here ku Malawi kuno nthawi imene sidayembekezere. Komabe mmene achakwera ndi achilimama apita ku koti, iwo ankafuna kuti tiponyenso voti. Yes. Amafuna kuti tiponyenso voti. Yes. Imafuna tibwerezenso kunena kuti tomorrow it's another challenging day ku Malawi kuno. What is happening tomorrow, it may break or build pa zimene zikuchitikazi kulilongwe ku Supreme Court. Exactly. Mawa ruling zonsezi tuonazi zachokera ku court kuti achakwera ndi achilima adapita ku court kuonana kuti ife chisankho sichitayende bwino. MEC adaphwanya malamulo. Malamulo akuti sinatsatidwe komanso zimene zimachitika sizoti zimene uchitika. Kunalika ma-tipex kunali machani president plus MEC amene kuti yayi zimenezo probably zidachitika koma zinapanga affect chisankho. A constitutional court 5 judges said no, masankho sanali bwino, anapanga declare ya president you were not duly elected. So nzoti siti maziyembekezera kuti tizaona izi koma tikuziona futi zachokera ku court malinga kuti anthu awiri nawonso Amutharika sadafune zimenezi. Simunganene kuti a president sanganene kuti izi zamazifuna, sanganene chonchoya. Izi zona kuti it is the law that is forcing them. Mdziko muno muli rule of law, muli ma courts amene amachita interpret malamulo, muli parliament imene amapanga malamulo, muli executive imene imachita apply malamulo nkumayendesa dziko nkumapanga govern. Judiciary ena kuti yayi zimene adandalansanuzi nzoona. Ndimafuna ndinene kuti we are looking very closely pa mipando imene ili kutsogolo yofirayi. Wina waukulu ngwa Mutharika. Waukulu uli mbali inayi ndi wa amayi Mutharika. Koma inayi iwiri ndi imene akhaleno amene ayimenawo pa masankho ndi amayi akunyumba. So if we are looking at those two chairs imene ngati mukuonera television yanu to your left, imeneyo iwiri imeneyo ndi imene amene akhale pa mipando imeneyo ndi ameneno tidziwe kuti ameneyo ndi amene ayime pa masankho ameneyo. So we are looking very closely pa mipando osati iwiri ili kudzanja lathu lamanja watching on your television. Umene waukulu ngwa Mutharika, wina wa amayi Gertrude, koma iwiri ndi imene titi tione kuti kodi amene akhale pamenepa ndi ndani. Ena onse President Mutharika tsopano kulowa muno mu Sochi International Conference Center, anthu onse kudzuka. Ndaona apo Bambo Bright Nsaka, aonda Clement Chiwaya, komanso akuluakulu ena achipani. President Mutharika kulowa pano pa Mount Sochi Hotel
pambuyo ndithu Atupele Muluzi, koma amayi Muluzi sindikuwaona kapena nimwaona asinaone ndaona alipo amayi Muluzi alipo achenanso bwino kwambiri yes avala yellow angobopha yellow mipando imene ichatsopano ikukhalidwa we can conclusively say kunena kuti Atupele Muluzi apapa sura angampenge chipongwe umuchotsa kuti ayi ndasintha maganizo ansaka khalamponi ndiye khozokhalanso drama ina. We can confidently say kunena kuti President Peter Mutharika atenga Atupele Muluzi president monga mene takhala tikulankhulira mama exactly President Peter Mutharika atenga president wa UDF United Democratic Front ukhala running mate wawo mmene tikuonera tikuperekeni tsopano mu mkatimu kuti titsatire bwino lomwe George ndine tibweranso zonse zikatha for more analysis and the dynamics of what is happening here pano pa Mount Sochi Hotel. Mukuonera live television izi zikuchitikapo pano pa Mount Sochi, ndipo President Mutharika wafika, national anthem ikuimbidwa, tikuperekeni tsopano mkatimu kuti tiutsatire mwambo umeneyo. Thank you. Justice Dr. Jenna Ansah SC and all commissioners from the Malawi Electoral Commission, Mr. Samuel Fandika, MEC Chief Elections Officer, I will take the pleasure this afternoon to welcome the presidential candidate for the Democratic Progressive Party, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. The First Lady of the Republic of Malawi, Her Excellency Professor Gertrude Mutharika. The running mate of the Democratic Progressive Party candidate, the Secretary General of the DPP, Madam Gredeza Jeffrey, leaders and members of the Democratic Progressive Party, all cabinet, ministers and the deputy ministers present here, Mr. Lloyd Muhala, Chief Secretary to the government, and all senior government officials present here, officers of the Malawi Defense Force and Malawi Police Service present here, the District Commissioner for Blantyre, Mr. Bennett Nkasala, Your Worship Councillor, Ward Ndipo, and the Mayor of Blantyre City, traditional leaders present here, members of the press, ladies and gentlemen. We are gathered here to receive nomination papers from the candidate of the Democratic Progressive Party. Being a God-fearing nation, we will begin everything with a word of prayer. So I will invite Commissioner Reverend Clifford Waloi to offer an opening prayer. Thank you. Let us pray. God, our Heavenly Father, we humble ourselves this afternoon with our hearts full of thanksgiving to you for your love, your goodness, your mercies that you show to us each day. We want to thank you, Father, that you created us as a nation. And we thank you that we have been a God-fearing nation. We thank you, Father, that each time you give us leaders to lead us. And you are a God who chooses leaders because you know them and you know what they're going to do for this nation. We want to thank you, Father, for the leadership of His Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, whom you have given to this nation, who has been leading this nation. We pray, Father, that you will continue to be with him, to guide him, and to give him the wisdom
for this nation. You are a God of all truth. You are a judge. And we thank you, Father, that as a nation we go through this process. You have allowed it, it has pleased you. May your will be done. For we know that your will is always good for the Malawians. And we want to thank you for all the traveling messages that you have given to each one of us to come to this place for this important function where there is going to be the receipt of the nomination of the candidature of the Professor Peter Mutharika. Bless this day, Father, as you have been doing. We want to thank you for everything. This nation is yours, and we pray, Father, that you are not going to be forced out of it, but you will remain to be in our midst to guide us so that the country shall continue to prosper and to flourish through the leadership that you are going to give us. So bless us and be with us. For we pray all this in the gracious name of your Son, Jesus Christ. Amen. Thank you, Commissioner, for the prayer. Madam Chairperson, May Commissioners, our candidate, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, and the First Lady, Madam, Your Excellency Professor Gertrude Mutharika, your running mate. All honorables in the House, allow me to give an overview of the program today. Shortly I'll be introducing the Commission, and after that there will be some remarks by the MEC Chief Elections Officer, Mr. Samuel Alfandiga. Mr. Alfandiga will also introduce the candidate to us. After that, the candidate will be asked to present the nomination papers to the MEC Chairperson. When he presents the nomination papers to the chairperson, the candidate will be asked to make a candidacy speech. Now, when he is making the candidacy speech, he will be asked to introduce the running mate to us. And when he introduces the running mate, we will ask the running mate to join the candidate and stand by his side when he's making the speech. So at this juncture, allow me to introduce the Commission to you. I'll start from my immediate right. We have Mr. Samuel Alfandiga. He is the MEC Chief Elections Officer. Next to him is Commissioner Reverend Clifford Waloi. Next to Commissioner Clifford Waloi is Mr. Fanuel Hamsini. He is our Deputy Chief Elections Officer responsible for finance and administration. Next to him is Commissioner Ambassador Yahya Madi. Next to Commissioner Madi is Commissioner Dr. Moffat Masten Banda. Dr. Banda is the chairperson of the Media, Civic and Voter Education Committee at the Malawi Electoral Commission. Allow me to go to the far right. We have Commissioner Mrs. Elvin Tafu. Next to her is Commissioner Bishop Mrs. Mary Sinkosi. Commissioner Nkosi is the chairperson of the Audit Committee at the Malawi Electoral Commission. And next to her is Commissioner Ms. Linda Kunje. She happens to be the chairperson of the Finance and Administration Committee at the Malawi Electoral Commission. Then we have Commissioner Dr. Jean Matanga. She is the chairperson of the Electoral Services Committee at the Commission. I take the pleasure to introduce the MEC chairperson, Justice Dr. Jane Ansah, SC. Proceeding with the program, allow me to invite Mr. Samuel Alfandiga to give some welcome remarks. Thank you. Thank you very much. Leading the program this afternoon is Mr. Sangwani Mafurirwa. Mr. Mafurirwa is the Director for Media
and Public Relations in the Malawi Electoral Commission. The chairperson of the Malawi Electoral Commission, Justice Dr. Jane Ansah, SC, Justice of Appeal, the commissioners of the Malawi Electoral Commission, present this afternoon, the presidential candidate for the Democratic Progressive Party, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the First Lady of the Republic of Malawi, Her Excellency Professor Gertrude Mutharika, the running mate for the Democratic Progressive Party, the Secretary General of the Democratic Progressive Party, Madam Griselda Jeffrey, and leaders of all Democratic Progressive Party, presidents and secretaries general of all other political parties present in this room, all cabinet and deputy ministers present here, Mr. Lloyd Muhara, Chief Secretary to the government, and all senior government officials present, officers from the Malawi Defense Force and the Malawi Police Service, District Commissioner of Blantyre District, Mr. Bennett Nkansala, Your Worship, Councillor World Ndipo, Mayor of the City of Blantyre, all traditional leaders present, members of the press, ladies and gentlemen, and all listening and watching this function out there, I say good afternoon. Let me welcome our special guest who is presenting nomination papers, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, who is also the President of the Democratic Progressive Party. Welcome, Your Excellency. Your Excellency, everyone has their own day. This month is memorable because 3 groups of our society have their great days. On May 1, we are celebrating Labor Day. And on May 3rd, it was World Press Freedom Day. Yesterday and today are nomination days. Special days which candidates will live to remember because for the first time, they have been officially recognized as such. So, on behalf of the Malawi Electoral Commission and everyone watching and listening to us right now, I welcome you, Your Excellency, in a very special way. Today is APM Day. I also welcome your running mate, whom you are going to introduce to us and the entire nation later when time comes for you to do so. Let me also take this opportunity to welcome the entourage that has accompanied the candidate to this historic function. I also wish to make a special mention of all members of the press from various media houses that are present here and covering this important function live. Every time we have an event, you are available to give it publicity and help us reach the audience that we could not reach on our own. Bearing testimony to this is the fact that the Commission did not invite any stakeholder to this event except the media. We have more than 20 media houses present in this room today. We at the Commission do not take your presence for granted. Rather, we cherish and treasure it. So, on this note, let me pray for the understanding of this arrangement
in this room. For those that wish to accompany the candidate, but they have failed to make it to this very room because of the few slots that were made available to the Democratic Progressive Party. It is undisputable that in a momentous time like this, temptations are so high to defy health personnel advice of stay home, so that you can be present here and show solidarity, love, and care to the candidate. We all know that so many people out there had wished to be present, but the space we have, the public gathering guidelines put in place by our health personnel cannot allow that. Our distinguished delegates, COVID-19 is real, and as such, we also have to be real and take drastic measures. Despite all this, we are grateful that many television stations, many radio stations, and other online platforms are bringing this event live in our homes, offices, cars, and everywhere, even in the diaspora, for those who are streaming the event live. Our honorable candidates and distinguished delegates, just a word for today's function. A total of 13 nomination papers were collected by aspiring candidates, but only 3 have been presented because of various reasons, including change of mind and lack of signatures for nominators. The ceremony today is what demonstrates the willingness to contest. I therefore wish to once again welcome you, Your Excellency, your running mate, and your entourage for taking the bold step to come and present the nomination papers. Apart from presenting nomination papers this afternoon, the candidate will also present a signed code of conduct for political parties and candidates. The code of conduct guides on how candidates and their parties should conduct campaign. It talks about focusing on issues and not using language that can incite violence or hatred. Apart from that, the candidate will make a candidate's speech. This is the time the candidate will introduce his running mate and expressly mention the willingness to observe and abide by the code of conduct. The candidate should also call on his members to observe and maintain peace and order during the entire electoral process. With these few remarks, Honorable Chairperson, Commissioners, and our distinguished delegates, I welcome once again everyone present here and wish the candidate all the best. And at this juncture, our Honorable Chairperson, Commissioners, and all delegates, allow me to officially introduce to you the candidate of Democratic Progressive Party, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. We will welcome the candidate to present the nomination papers to the Honorable Chairperson of the Malawi Electoral Commission in front. Thank you.
Thank you so much. That now our candidate has presented the nomination papers. The Commission would want to take a preliminary procedure, that is to verify that we ask the candidate to give us 10 candidates, 10 nominators from each district. Has he filled it? Accordingly, we ask the candidate to make a deposit of 2 million kwacha as a nomination fee. Has he done that? If he has not done it, we will not receive the nomination papers. The same would want the candidate to express his interest to contest by signing in the nomination papers. So we would also want to verify that. But that aside, I also want to explain the process that will happen thereafter. The Commission has received the nomination papers, then we'll go back to our office and scrutinize each and every nominator. If we said we want somebody to be from Chitipa, there should be not less than 10 nominators from Chitipa. Those that have signed that under Chitipa, were they really registered in Chitipa? The same will go up to all the districts. And as per requirement of the law, the Malawi Electoral Commission is going to announce the final list of all the candidates that have been accepted to contest in the 2nd July 2020 presidential election within 7 days from today. Thank you so much. I take it as my humble duty this afternoon, now that we have found that the papers are in order as we wanted to preliminary check, I will humbly invite our candidate, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, to go and offer his candidacy speech. And as he stands to the podium to make the speech, he has to introduce the running mate to us, and the running mate will be asked to join him at this podium. Thank you. Your Excellency, Professor Peter Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, Judge Jenny Ansah SC, Chairperson of the Malawi Electoral Commission, and all the commissioners present here, Honorable Atupele Muluzi, running mate for the DPP-UDF Alliance, Honorable President Jeffrey, Secretary General of the Democratic Progressive Party, and all members of the National Governing Council present here, Honorable Gadi Padambo, Secretary General of the United Democratic Front, and all members of the UDF Central Executive Committee here present, Honorable Everton Chimurenji, Minister of Disaster Management Affairs and Public Events, all cabinet ministers present here, Mr. Lloyd Muhara, Chief Secretary to the government, and all senior government officials present here, Mr. Sam Alfandika, Chief Elections Officer, and all the MEC officials here present,
all councillors from the Blantyre City Council, Senior Chief Kapeni, and all traditional leaders here present, Commissioner Reverend Clifford Bowie, the officiating clergy, and all religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm pleased today to introduce to you Honorable Atupele Muluzi, as my runmate in the coming election. I have decided to go with Honorable Muluzi because I want a person I can work with to unite and build this country. Honorable Muluzi understands that leadership comes with awesome responsibilities. He has shown resilience, humility, and a commitment to the security and unity of our nation. He is determined to continue to support my legacy of investment in education, infrastructure. Together will be the bridge to the future. Together, we'll win this election. I repeat, we'll win again. On May 21st, 2019, you, the people of Malawi, voted in an election that was free, fair, peaceful, transparent, and credible. That was attested by all the international observers. We won that election. I won that election. The result of that election was the will of the people. Only 1 year later, we may be going to another election. This election is not the will of the people. Therefore, I call upon all Malawians to come out to register and vote to restore the will of the people, which was expressed in the May 2019 elections. Let us go out and vote for the leadership that can develop this country. Let's go out and reject politicians who want to destroy this country. Before the 2019 election, some people made a premeditated decision to reject the result of the election. After the election, the same people have made a decision to cause violence for losing the election. Today, the same people have made a decision to reject the result of the next election. I always said the 2019 election was a choice between those who want to destroy this country and those of us who want to build this country. It is a choice between light and darkness. For 9 months since the election last year, we have seen the worst political violence in the history of our nation. Some people burning down our country to replace our democracy with anarchy. We have seen police officers killed and women stripped of their clothes.
We have seen women and their children beaten for belonging to a political party of their choice. We have seen our children not attending classes after schools have been vandalized and their libraries burned. Our houses and government offices have been burned down. Our businesses have been vandalized. Our country, our developments, and our lives have been destroyed by the same people who want to lead our country. According to economic experts, the destruction of this country by 9 months of demonstrations amounts to more than 62 billion kwanza. It will take us a longer time to rebuild this country than it took us to rebuild it after Watergate, Cashgate. We'll continue improving the economy so that every Malawian has an opportunity to prosper. We'll continue building more roads. We'll continue building community colleges and opening more universities. We're building secondary schools. We're building houses for the poor. We're bringing electricity to villages. We're building more hospitals. We'll continue with development. We'll keep moving forward. Let me use this opportunity to commend all Malawians for working hard to defeat coronavirus. Let us remember to follow the preventive measures. Coronavirus is real. Let us save lives. To the DPP and UDF supporters, I have one message. We are the people who can save this country. We are the people who can develop this country. Let us stand together and fight together. And together we'll fight and we'll win the victory. We are the Mighty Alliance. We are unshakable. We are unbreakable. We are unstoppable. We'll fight until we save this country from destroyers. Thank you. God bless you, and God bless Malawi. Thank you so much for your candidacy speech. Our candidate today, Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika. Your Excellencies, Honorable Ministers, MEC Chairperson, Commissioners, allow me at this juncture to proceed with the program by inviting the MEC Chairperson to give us her statement. Thank you so much. Thank you, Master of Ceremonies. My fellow commissioners, the Chief Elections Officer, Mr. Samuel Fandika, and the staff from MEC Secretariat, the presidential candidate for Democratic Progressive Party, His Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, the First Lady of the Republic of Malawi, Her Excellency Professor Gertrude Mutharika, your running mate, Honorable Atupele Muluzi, presidents of other political parties present here, the Secretary General, Honorable Grezida Jeffrey, leaders and members of Democratic Progressive Party, Secretaries General of other political parties present here,
all cabinet and deputy cabinet ministers present here, Mr. Lloyd Muhara, Chief Secretary to the government, and all senior government officials present here, officers of the Malawi Defense Force and Malawi Police Service present here, the District Commissioner of Blantyre District, Mr. Barnett Nkasala, Your Worship, Councillor Wild Ndipo, Mayor of the City of Blantyre, traditional leaders present here, members of the press, ladies and gentlemen, and everyone listening or watching us out there. Good afternoon. The Commission continues with the assignment of conducting a fresh presidential election. Today, we gather here for the presentation of nomination papers by presidential candidates as we prepare for the election on 2 July 2020. This is a definitive moment as it shapes the race for the election. At this moment, the Commission and the entire nation officially gets to know one of those interested to contest for the presidency of this country. Distinguished ladies and gentlemen, allow me to appreciate the bold move taken by the candidate, Professor Arthur Peter Mutharika, for coming forward to present nomination papers. Our honorable candidate, sir, an election is a competition which no one participates with an expectation of losing. However, it remains a clear and undeniable fact that only one person emerges a winner at the end. The race sometimes can get so intense and muddy. I urge you, sir, to confine yourself to an issue-based campaign. Malawians are tired of mudslinging and foul-mouthed electioneering. For a change, they want this election to be peaceful. I would therefore like to urge you, sir, to champion the cause for a clean campaign. The Commission, in consultation with all political parties and electoral stakeholders, developed a code of conduct for candidates and political parties during elections. This code of conduct provides guidelines of how to conduct a campaign and some of the things which candidates or their followers should not do. I would like to urge you, sir, and your party to publicize the code of conduct you have signed and to observe it. We would like to assure you, Your Excellency, sir, that the Commission, on its part, is fully committed to deliver a free, fair, and credible election to the satisfaction of all contestants and stakeholders. We continue to renew our pledge that we shall work professionally, independently, and with utmost impartiality in the management of these polls. Your Excellency, it is common knowledge that this presidential election is coming at a time the nation is facing a coronavirus pandemic. With the public health guidelines that have been issued, it calls for unusual campaign. There's need for a complete departure from the means we have been doing our campaigns to new ones that will protect the citizens whom you want to get your message across. I, therefore, implore you
and your entourage and the entire team to be very innovative by coming up with new strategies for campaigning that will not increase or pose a danger of increasing the spread of COVID-19 in the country. I also expect you, sir, to take the time to civic educate your followers on how they can avoid spreading or contracting the virus. At the same time, it is my justified expectation from you, Your Excellency, sir, that you will take the responsibility to teach people about elections, more especially how to vote. For this election, we also have first-time voters. Therefore, it is also your duty to ensure that this group is made aware about the importance of elections so that they are motivated to vote. Our distinguished candidates and your entourage, from here, the Commission shall proceed to scrutinize your papers and we shall declare you duly nominated within 7 days after the closure of the nomination period. With these remarks, I wish you God's blessings and guidance as you campaign for the highest office of President. May the good Lord bless you. May He bless our nation. I thank you for your attention. Thank you. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, the First Lady of the Republic Malawi, Your Excellency Professor Gertrude Mutharika, your running mate. Allow me to recognize all honorables here, commissioners from Malawi Electoral Commission, ladies and gentlemen. The speech by the MEC chairperson marks the end of our ceremony today. I would like to thank Your Excellency for coming forward to present your nomination papers. As a closing protocol, there will be a national anthem. After that, the MEC CEO will read the candidate out of this hall while we all remain seated. When the candidate leaves the hall, the next to leave will be MEC commissioners. May I humbly request Your Excellencies and the entire House to stand up for the national anthem. Thank you, thank you, thank you. I will allow the commission now to leave the hall. Thank you all. The Malawi Electoral Commission
He's going to show some Colleagues from the media, the commission would like to have a press briefing, so would ask you to still hang around. The commission is going to have a press briefing today, so we'll ask you to still hang around. I will advise the time shortly. Thank you. So probably he would have waited until tomorrow. Anaenera kulankhula choncho Mutharika kuti we lost some audio. So what were you saying? What I was saying was that whatever he has said, he hasn't disappointed me because I expected it. He was supposed to come, project an image to the country of saying I'm still in charge, I'm not afraid of this, and I'm going to win if the other election comes, which he has done. Yeah. Because yes, even he's where has he gotten it wrong? To me, you wouldn't say he's gotten it wrong, but to me, I'm just surprised with the fact that he continues commenting on something that whose ruling is coming tomorrow. I thought probably he's in collision with the judiciary. But I think clearly the president has shown since the ruling on February 4, he's not happy with the judiciary. And we have been saying all along, he's not happy with the judiciary. I remember when there was a ceremony swearing in the new judges at Sanjika Palace. He made some choice words about the judiciary. You interpret the laws. We govern. We make policies. We implement the law. Please don't interfere. Don't interfere into what we do. The chief justice simply said, yes, that's true. There's bound to be always some conflicts between the three branches of government. But today he has repeated, especially saying what happened last year. First of all, he has declared that last year's election was free and fair, and it was well managed, in a way giving endorsement to this MEC. But with this MEC, yesterday, rather when I was here, he clearly told them in the face that you are a bunch of incompetent people. You helped in stealing this election from us. We have suffered from stolen elections for the past 26 years. Today the president is saying something different, to saying it was fair, it was free and fair, it was credible, it was well run. Well, I think at the end of the day, the court is what interprets things. So as far as we're concerned, the court on February said the election was not free and fair. That's why they declared him not duly elected. Chifake ni mafusa kuti iwowa akukhala sensitive ya Mutharika poyankhula chotero kunena kuti tikudziwa kuti nkhani inapita ku court. Akoti ananena kuti chisankho it was not free and fair. Kuyankhula kwamba kwaku tidapita padera. Ndiye tibwerezenso. So here is President Mutharika is coming today facing the nation. Kunena kuti that was a free and fair election. Yes. Is he being sensitive? If you ask me, an independent commentator on matters, a journalist, I would say probably shouldn't have said the things that he has said. But that said, I understand where he's coming from. Here is the president who thought last year's election is done and tested, he has won, he's got his 5 years. Then he's told that no, you actually that win was not done properly. You're not duly elected. I would understand his bitterness. Because clearly the president is bitter at the judiciary. He's bitter at those 5 judges. He's bitter at Saulo Chilima and Lazarus Chakwera for taking the matters to court. He had some choice words against them, even today's speech, where he was saying there are people that are always disputing elections. Even this one that we're having next year, in July this year, they have already disputed. So it's like he's saying you are perpetual losers and you are perpetual people that are always cry babies about elections. Something that is not true, because at the end of the day
That's why we have the judiciary. That's why we have the executive, we have parliament. The judiciary, anybody who feels aggrieved is free to go to court. We had a strong prediction. Yes. Mama uno, it became very strong. Yes. Kuti Atupele ndamene amunyamula. Yes. Your thoughts? Well, we've discussed this. We have discussed this. President Mutharika is now leaving the premises. Exactly. Mount Sochi Hotel. Exactly. To me, the president didn't have any choice. He didn't have any choice. He had to pick Atupele. The reason is simple. The landscape has changed. The ruling of February 3 has changed the political landscape. Our political lives have changed. For him to win the election that he says he's going to win, if the ruling of February 3 stands tomorrow against the Supreme Court, he needs 50 plus 1%. Where is he going to get it? He has never got the 50 plus 1%. As far as I'm concerned. As far as the country is concerned. As far as the elections are concerned in this country. He has never got 150. He has been winning. DPP has been benefiting from the fact that it was first past the post system. They would wish that that is maintained. That's why their behavior in parliament, when that was being legislated in line with the ruling of the Constitutional Court, was one of opposition. They didn't want this 50 plus 1, an infrastructure to be put in place so that we have a law that guides the country on this 50 plus 1%. They don't want it because they were benefiting from this first past the post system, a simple majority. But the court said the word majority we have a different meaning. Those Supreme Court judges that said this, probably they were operating on a wrong set of facts. We have the right facts, and these are the right facts. We think we deserve to have a say on this 50 plus 1. That is what has made him to say, probably I can't pick Chimulirenji anymore, because if I pick Chimulirenji, I'm going to have the same votes that I had last year, and they are hardly enough to achieve 50 plus 1%. Oneka osakondwa, oneka kuti ukamaona chithunzi cha Chimulirenji degraded mu holomu. Yes. And I was just commenting kuti nthawi if akuchalichi timakamba za mulali. Yes. Nthawi masintha. Exactly. Exactly. My bodyguard in cut. Exactly. Lero oka. Exactly. Muholo. Exactly. How time changes. Exactly. Well, that's life. Essentially, it's not just about politics. It's about everything. Nothing stays the same in this world. Today you are happy. Tomorrow you're not happy. Today you have opportunities. Tomorrow the opportunities vanish. So I suppose what is happening to him is nothing peculiar to him. That's life. For him. He was only vice president for 9 months. Probably he wished he should have. He expected that he would be vice president for 5 years. But thanks to Dr. Lazarus Chakwera as well as Dr. Lazarus Chilima, they went to court and said, we think this election that he catapulted these two into the presidency was not properly done, and the court agreed with them. That's how it ended. So no fault of his own. Let's quickly talk about preventative measures on corona. Yes. Sulo, comparing to today. Mwaona bwanji. Well, we were kicked out of Kadimu, Amadi, media, that's why we've kept ourselves outside for this broadcast this afternoon. But looking at what is happening there, looks like something that they were vehemently against yesterday. So it's not easy to do social distancing. That's why probably the idea of banning gatherings came about, because they don't want gatherings to happen. But this is an election, it's a court-ordered election. So nobody can stop it using coronavirus as an excuse. In fact, the opposition is saying you are not going to use coronavirus as an excuse to stop an election, because that's what they suspect. That probably President Peter Mutharika and his government can use the excuse of coronavirus to stop the election. He's probably, I don't know where he's going from here, but he's probably with more than 1,000, 2,000, 3,000 people outside there. Exactly. But yet he's the same president. Exactly. They are more than probably 2,000, 5,000 people outside there. They tried to announce to say people should stay home, follow things, but has it happened? It hasn't. In the end, they just erected some TVs outside for them to still follow the ceremony, the function. It's not easy at all to do this. It's not easy, but
the problem to me, the problem in the fight against corona to me was that the way it started, clearly government didn't want to bring everybody on board. When you look at what is happening in other countries, South Africa and even in Europe, they are speaking the same language. They are all together. They are not discriminating against each other. Every day hearing this cabinet committee on coronavirus giving regulations and rules was very, very suspicious. Congratulations to Atupele Muluzi. Congratulations to Atupele Muluzi. I think this is good. That's why it's good for him. That's why you can see that you can see some vibe about UDF. Yeah. The reason is very UDF. The reason is they can see a slice of power coming their way, and with it comes the possibilities and opportunities. The president, even if he wins this July 2 election, if the Supreme Court upholds it tomorrow, he cannot do another one 2024 or is it 2025? What will happen then? Atupele will be vice president. If he wins, how is he going to use that? I want to put you on the spot. Yes. As we finish our discussion tonight. Yes. This afternoon. Yes. Zulo, Lazarus Chakwera was here. Yes. Saulo Chilima. Yes. Today, President Mutharika Wabwera and Atupele. Which one is a force to reckon between the two alliances? I would say at the moment, Brian, it's 50-50. It's 50-50? Yes. The reason why it's 50-50 is because Atupele is also capable of pulling 1 million votes. He did it. He did it. He did it in 2014, where he had almost 800,000 votes. That's essentially what the president is looking for. Yeah. Whether those votes will be there come to July, that's the question. On the other hand, Chilima and Chakwera together are formidable. Yeah. Looking at their performance on May 21, very formidable. Yeah. Very formidable. Appealing to all levels. Yes, of people. yes. Chilima is having the youth vote. Yes, yes. Yeah. Just as Atupele also. Exactly. Yeah. And probably that's what you raise a very important point there. Yeah. Probably that's what has made the president to say maybe I should also pick Atupele so that he should fight the youth vote that Chilima attracted last year. So Chilima and Chakwera together, you are looking at probably 2.5 million votes. DPP. I'm going to support Atupele. They will have no choice. 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 They will have no choice because realistically, this time the opposition has a realistic chance of unseating this government. And even the government knows. All these moves that are happening. Yes, why not? Because they can't dispute this. Yeah. Chilima got 1 million votes. Chakwera got 1.5 million votes or thereabouts. The difference between Chilima and the president, Chakwera and the president was just 100,000 votes. Yeah. You remember? Yeah. You remember? Yeah. Now, if Chilima is joining Chakwera, it means already that 100,000 is got over 1 million. But all this is just we are just philosophizing because what will happen on that day is something that we can't predict. There is a tendency, we'll finish on that note. Yeah. There is a tendency kuti tsopano ma benefits are vice president. Nthawi zambiri amachita channel ku running mate. In this case kwa ndeuta Mutharika amene akuzokhala ndi the temptation yoti Atupele tsopano akhale ngati vice president. Yes. Kumakhala ndi all the government machinery. Yes. And the support. Yes. Kuopsa kwake kuotero nkotani. One is illegal because you can't do that. The vice presidency office is governed by the laws, the constitution, and other laws, and even the benefits that go there are governed by the laws. So you take that and give it to a minister simply because you have taken them. Because officially Atupele is a minister. He's only a minister. Running mate position is not a government position. Yeah, that's right. He's only a minister of what? What minister is he doing? He's a minister of energy. He is a minister of energy. Yeah. He's only a minister of energy. To give him the benefits of it would be illegal if they did that. It would be illegal if they did that because that's breaking the law. But we know in progress they can do those things. They can try to prop him up. They will prop him up. Probably he will be the one representing the president in meetings that require his vice. It will be Atupele going there. So they will try to prop him up. But I hope they do it in the legal manner. Unfortunately, Ntawe ndi mene yatitera. I don't know if you have any final thoughts. No, just saying we're waiting for tomorrow for the big thing, the ruling. If the Supreme Court upholds this, then it's touch and go. We're going to have
the most interesting election. Because as I keep on saying, Chilima and Chakwera coming together, based on the performance of 2019, you are looking at probably over 2.5 million votes. How will the DPP try to counter that? That's why they are brought in Atupele. Can they indeed amass the votes that can be better than the ones that Chakwera and Chilima have amassed? That's the question. But as far as I'm concerned, it's interesting. It will be an interesting election to watch, and it will be an interesting election to see what we have done. Mantha amene amakhala ku DPP kuti atikatenga Atupele kumene china chake chitachitika ndiye kuti president ukhoza zapita ku UDF atha Sangate, that is justified. Probably Vozi, I'm sure when the president was coming up with this, when they knew the president must make a choice on who's going to be the running mate, there was a wing in the party that was saying, party zimene mupangazi mugulisa chipani zimene mupangazi chenjerani zimene mufuna upangazi. There was that wing, obviously, because in any institution, in any party, there are those things that they are the purists that want to keep this very pure, and then there are the liberals that look at the situation and say, let's this is the reality, and let's deal with the reality. So I'm sure there were those, I'm sure they are still there, that are saying tabesa chipani. What if this happens? What if this happens? What if this is okay? Which is normal. Which is normal. I mean, you cannot stop people from thinking along those lines. Whenever the people think along those lines, even saying, okay, come 2024-25, another election, how will Atupele react? He will say, I'm vice president, I want the promotion. I want to lead this alliance. I want to lead this alliance. He will be justified. Yes, he will be justified. On the other hand, those purists in DPP will be saying, let's go to convention as a separate party and come up with our own leader. Satemana kumene ku DPP. Utemana as speaking in figuratively. Figuratively. Satemana. Utemana kukhabo. Utemana kukhabo. Chipani mulimo makalo kutemana. Makalo message, makalo kwebana, makalo libera na maudindo. I'm sure those that are disappointed as bangaka nongonongo maybe forming into a committee still strategizing for the future. That is going to happen. I think DPP is a very, very active party in terms of people jostling for leadership. That's right. The moment 2019 came with Abangaji Sango, Peter Mutharika back to the State House, the jostling started. This is the last that he can run. After 5 years, they started doing things. We were hearing lots of stories that we can even not talk about here because it involves naming names, which we can't do. That's right. But the stories were being discussed. Stories were being. Deputy Mutharika dalirano Atupele in terms of tamanga pa campaign ba. Exactly. I'm sure Atupele is going to because do more. The campaign is very tiring. I'm sure Atupele is going Mutharika alindi stamina yo tamangira. Well, he has to have the stamina. I know. Certainly, he's advancing in age. He's not a spring chicken like you and me. Spring chicken. Exactly. Like you and me or Atupele himself or Chilima. Indeed, even Chakwera too has got a spring in his steps. He's not like that. He's advanced. At that age, you are slow down. You're what. So probably he will rely on the young ones. Atupele himself. There are Ben Piris there. There's the Nankumazi, Manamvegao. Everybody. Because one thing, they want their political future secured in the next 5 years. That's right. So they will make sure the president wins. They work hard to campaign for the president because they also see their own well-being, survival. Their own survival. Yes, right. Exactly. Yeah. Their own survival in the president winning. So he's going to get all the support that he can, including from Atupele. He's going to campaign on his own, try to run, go here, go there, try to appeal to the youth, try to resuscitate the agenda. I don't know whether people are going to believe him or not, or whether people are going to buy his only time will tell, George. Only time will tell. Within a few weeks. Yes. Fika ba July. Exactly. Komanso mawa ndimene njira iyi endere. Yes. Probably the court is also going to make fresh directions. You never know. You never know. They can overturn the ruling of the lower court. They can uphold it with new orders that they wish to make sure that things are properly done. It will be up to them. But yes, time will tell. Mawa sipadali kukucha tionaso. You and me will
will also be on the case tomorrow. In the studio. There is we are told that Malawi Electoral Commission ikalandi nsonkhano watu lankani 4:45. Yes. Central African time. Exactly. Komanso Mawa. Yes. You and me, we are going to be live on television. Yes. A special kwa bunch. Yes. Building up to the ruling. Exactly. Komanso even analysis after the ruling. Exactly. What the ruling you don't have a judge. Exactly. So do join us tomorrow. From what time? 9 o'clock. From 9 o'clock. But we'll start earlier than that, 8:30. From 8:30, yes, exactly. we are going to give you more analysis. Yes, and then he'll go to the ruling itself. Yeah. And then afterwards, we're also going to talk about it, whatever the court is going to say. Yeah. Yes. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tilabwera nazo masiku awiri amenewa on our coverage ya nomination papers ya ma candidates. President Mutharika watenga Atupele Muluzi kukhala running mate wake. Dr. Lazarus Chakwera akuyenda ndi Asaulo Stilima kodi wankulu ndani mchipeta chimene tiona pa 2 July pano. Exactly. Malo mwa ife tonse kuno ku Mount Sochi Hotel komanso malo mwa technical team ya they've done a very terrific job. Yes, fantastic job. Fantastic job. We had some fantastic shots that they took from I don't know if you can I don't know if you can I think you can you Chabwino Tawasa Nyamata. I'm just saying that Nyamata ali pamwamba hapo kuonetsetsa kuti atipatse ma shots on all angles. Exactly. Ine ndi Brian Banda ukuyamikani nonsenu pokhala nafe masiku awiri amenewa. Monga ife timanenera ndife ATTV tili fair, impartial and independent. Until next time, it's goodbye.